Lessons 1 to 19 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalet. English text edited by E. G. Finch. Read for the Librivox Language Learning Collection, Volume 1. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Read by Nicholas James Bridgewater. Preface. It is constantly asserted by Europeans that it is impossible for them to gain even a moderate knowledge of Arabic except after infinite toil. There is a considerable grain of truth in this assertion, for there exists no satisfactory textbook which a beginner can use with confidence, or which is so arranged that the student who has some acquaintance with the language can fix his ideas of the rather intricate Arabic grammar. The existing textbooks are either exhaustive treatises dealing with delicate points of the grammar of classical Arabic, or else they are merely phrase books of colloquial Arabic, giving, often in a faulty transliteration, a few common phrases in a particular dialect. The object of the authors of this textbook has been to provide a scientifically arranged grammar of the language, of the press, and of ordinary business life. The arrangement of the work is as follows. Part 1 deals with the Arabic alphabet. The pronunciation of the letters is explained, as far as possible phonetically, and reading lessons are given. Parts 2 and 3 provide a complete course in all the important grammatical rules, with copious vocabularies and exercises. There is an appendix of technical and administrative terms. Throughout the book, the vowel accents have been carefully inserted in the Arabic script. Perhaps the main difficulty in Arabic is that the vowel accents are hardly ever written, and each word has to be learnt by ear before it can be properly used. The authors hope that this feature of the book will prove particularly useful to the student. The lessons have been so arranged as to contain no more matter than can be conveniently mastered in a single day. It is hoped that the book will prove useful to government officials and army officers, and especially to those officials who are required to pass an examination in the Arabic language. The authors, Cairo, December 1907. Symbols and abbreviations. P. Page. M. Masculine. F. Feminine. S. or sing, singular. D. Jewel. PL or plur, plural. Brackets. In the vocabulary, Arabic words enclosed within brackets are only employed in the colloquial language. Apostrophe. This symbol, which is placed over certain letters, denotes a suppressed aleph. The following is the scheme of phonetics adopted in this book to indicate the Arabic pronunciation. A with a circumflex. English A in father. A. English first A in away. E with a circumflex. English AI in pain. E. English E in men. I with a circumflex. English I
in machine. I, English I in pity. O with a circumflex, English O in glory. O, English O in top. U with a circumflex, English OU in soup. U, English double O in look. Part 1. Reading Lessons. Exercises. First lesson. Letters of the alphabet. Alif. The Arabic alphabet contains 29 letters. E is the sound of alif, b, that of be, etc. Be, b, te, t, the, th. Pronounced like th in thin. Vowel accent. Fatha, e. Be, te, the. For the present we shall only consider the alif when it is placed in the middle or at the end of a word. Thus it serves to lengthen the vowel sound of the preceding letter, e.g. be is pronounced be and not be. These 3 columns show the form of the letters when written at the beginning, in the middle, or at the end of a word. Exercise 1. Thebe, bete, tebe, thete, tethe, bethe, tebe. Alif cannot be joined to the following letter in a word. Thebete, bebe, thebete, bete, betete. Second lesson. Letters of the alphabet. Jim. Pronounced usually like G in good. He, Cho. Pronounced like CH in the German Nacht. Vowel accent. Kesre, I. G, He, Chi. When followed by Cha, He, Jim, the letters Be, Te, The are usually written. They are also occasionally written thus, as will be seen later. Exercise 2. Jebe, hijabi, teji, behe, haje, becha, behethe, khobe, jibabi, hijaji, khibe, hibabi, khobabi, hebe, hejebe, tehe, tebehethe, hejibi, techobethe, hejeti. Third lesson. Letters of the alphabet. Del, d, vel, the. Pronounced like the in though. Vowel accent. Domme, u. The vowel accents are 3 in number. E, I, and u. Du, thu. Del and thel cannot be joined to the following letter in a word. Exercise 3. Debeje, hede,
ذات داخ جاذب حدث ذبج دجاج حادث جدب جاد حذا جاحد حدب جذاذ تحادث ذباب حداد ذابج تجاذب. Fourth lesson, letters of the alphabet. Ra, r, zain, z, fathatan, n, run. The sign fathatan, which adds the sound of n to fatha, must be followed by alif, which, however, has no vocalic value. Zen. Ra and zain cannot be joined to the following letter in a word. Exercise 4. Rohibe, ratiben, zadu, berahan, jarihu, bukharan, birazan, turabu, radhadhu, rajihan, hajizu, zajira, rutaban, jidaru, kharabu, zujajan, badira, jiradan, juzuran, jirahan. Fifth lesson, letters of the alphabet. Sin, s. Sin is pronounced like S in C. Sheen, sh. Kesraten, in. Sin, shin. Exercise 5. Shababin, jasaden, khoshebu, sajin, sabihin, siraju, hasidan, derose, sharabu, hasebe, خودشه حارس شرارا سحاب حبس ساحر تشاجر سادس شرس سدادا شبح ستار شجر ساجد داس حشرات. Sixth lesson, letters of the alphabet. Thawd, th. Thawd has an emphatic pronunciation like that of S in the French song. Dod, d. Dod has an emphatic pronunciation like that of D in the French dent. Dammatan, un. Thon, ton. Exercise 6. Fobahun, hethode, dororon, thahibun, dajaj, حصارا رصاص خاض حصص خضاب صراخ حاصر صاد ضاربا صادر
ضباب راض صابر ضجر خصب. Seventh lesson. Letters of the alphabet. طاء. طاء has an emphatic pronunciation like that of T in the French tombe. ظاء. ظ. ظاء has an emphatic pronunciation like that of Z in the French horizon. Sukoon. A letter over which there is sukoon is pronounced as a mute letter. T. V. Exercise 7. طرب طرح حظى طرد خطاب شطط طرزا خبط بساط خطب طبخا شطب ضابط حطب سطح رباط حضار شاطر خطر شرط. Eighth lesson. Letters of the alphabet. عين ع غين غ. عين and غين. It is impossible to express these two letters phonetically with any degree of exactitude. Ain may be represented as guttural short a apostrophe and ghain as a strongly aspirated g. But the learner would do well to learn these sounds by ear from a native. Shedde. The shedde indicates that the letter over which it is placed is doubled. Exercise 8. عبد تعذب غضب ربع عدد عصرا عرش رغب ذراع غرر غرد رعد غدار عرب صباغ عزابا غراب تعزز رعب تعبا. Ninth lesson. Letters of the alphabet. Fa, f, qaf, q, pronounced like a guttural q. Fin, qin. Exercise 9. فخر قصبا جفاف برق تفاح قصرا شرق ظرف فحص حقق فراش قبض فجرا قرار فراق فتش فرح صفق قدح فرجا عفاف رقص سقفا فراخ. 10th lesson. Letters of the alphabet. Kaf, Lam, Kin, Lin. Exercise 10. كتاب قلب تكدر بفل كتف لطف كبار لاحظ. Lam followed by alif is written lam alif. ضاحك لغات شكر جلد حبل
جلال شباك حلاق كسل كرب كذاب كلب فاضل شك قال فكك بقال. 11th lesson. Letters of the alphabet. Mim, m. Noon, n. Me, ne. Exercise 11. Neme, semene, jannatu, quthin, nadmun, najlin. Noon is sometimes written or malikun, nadimin, mishmishu, najmun, miraran, صنف, نظام, جمل, بنان, مثل, منبر, نملا, محلا, نصر, منن, مانعا, علم, نعم, عثمان. 12th lesson. Letters of the alphabet. He, h. Waw, w. Hin. This is the form of final he when alone. Win. Waw is never joined to a following letter. Exercise 12. Nehrun. Tahaddada. Duhuru. Waw without a vowel sign over it serves to lengthen the sound of the preceding letter, e.g. duhur, and not duhur. Maw'udun, zehrun, wetanun, mawaddatu. Final hair bearing 2 dots is simply a te and is called te marbuta. It is almost always the sign of the feminine gender. Wahabin, humumun, kurhin, jama'atan. The te marbuta bearing fathatan is never followed by the alif, which has no vocalic value. Jahlun, weraqun, wusulan, muhadhabatan. 13th lesson. Letters of the alphabet. Lam alif, la. Lam alif is only the combination of lam and alif. Ya, la, ya. Like alif and waw, ya without a vowel sign is used to lengthen the sound of the preceding letter, e.g. fi, and not fi. Ya is sometimes written or. Exercise 13. Qati'un, yabisu, ala. Final alif without its 2 dots has no value in pronunciation and is called alif maqsura. Thus, ala is pronounced ala. Yawmin, hilalan, mustafa, afiyatu, laylan, yaqutu, abidan, مصري يمين عظيم كريمة شريفة. 14th lesson. Letters of the alphabet. Alif, madda. The madda
is used to lengthen the alif over which it is placed. Thus, alif madda equals 2 alif. Wethla. The wethla is placed especially on the initial alif of certain words beginning with alif lam, preceded immediately by a vowel accent or by a distinct vowel sound. It renders this alif mute and joins the preceding syllable to the following letter, e.g. min al-babi must be read as min al-babi and not mina al-babi. Ainun babin inaban. Exercise 14. Adamu bil jannati amalun mathir. When a word ends in an unaccented letter, the latter is pronounced as if it had over it a sukoon. If the letter is ta marbuta, it is pronounced like ha. Mathir. Min al-madrasati آلافا آلام بالخير آخر كتاب الولد. When a word ending in a letter over which there is no vowel sign has dependent upon it another beginning with alif madda, the unaccented letter is pronounced with the sound of e, e.g. كتاب الولد آمن ماكل بستان آخذ صباح الخير. 15th lesson. Lengthening letters. Alif, waw, ya. Hamza. The hamza is rarely written alone. It usually accompanies the alif and is also written over the waw or the ya, which loses its 2 dots. This sign is placed above these letters, except when the alif is written with kasra, in which case it is placed beneath, thus I. These 3 letters are called weak or lengthening letters. Exercise 15. Ukhtu. The hamza renders the letter which it accompanies mute, and has only the sound of the vowel by which it is accompanied. Khati. Jaza'in. If a weak letter is preceded by a similar vowel accent, it serves to lengthen this vowel accent. Fatha is similar to alif, Dhamma to waw, and kasra to ya. إكراما بئر أدب شؤونا إحسان الأمل شيئا لؤلؤ حينئذ مؤلفا شاطئ قراءة. 16th lesson. Revision of the alphabet, etc. 1. Letters of the alphabet. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zain, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. 2. Vowel accents and signs. A. Vowel accents and signs which can be used with all the letters of the alphabet. Fatha, Kasra, Dhamma, Fathatan, Kasratan, Dhammatan.
Sukun, shedde. B. Signs which can only be placed over the alif. Medde, wethle. C. Sign which can be used with alif, waw, and ya, or which can be written alone. Hemze. 17th lesson. Solar and lunar letters. Alif, lam. Esh-shems. When the particle alif lam is joined to a word beginning with one of the 14 solar letters, the lam of this particle is not pronounced and has no sukun over it, but a shadde is placed over the solar letter, e.g. esh-shems is pronounced esh-shems and not al-shems. The solar letters are so called from the word shems, sun, which begins with one of them, el-qomer. Before the other letters, which are called lunar from the word qomer, moon, which begins with one of them, the lam of alif lam is pronounced and carries sukun, e.g. el-qomer, and not eq-qomer. The solar letters are ta, tha, dal, dhal, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, ba, lam, noon. Exercise 16. الشمس القمر الضرورة من الأرض الأم بالدراهم الذهب في الدار العنب الظهر حقيقة الخبر مواد القانون مدينة لندن. When a word ending in ta merbuta without a vowel sign has another word dependent on it, the ta is pronounced, e.g. Madinatu Lundun, the city of London, is pronounced Madinatu Lundun. 18th lesson. The numerals. 0, صفر, صفر, 0, صفر. 1, واحد, واحد, 1, واحد. 2, اثنان, اثنان, 2, اثنان. 3, ثلاثة, ثلاثة, 3, ثلاثة. 4, أربعة, أربعة, 4, أربعة. 5, خمسة, خمسة, 5, خمسة. 6, ستة, ستة, 6, ستة. 7, سبعة, سبعة, 7, سبعة. 8, ثمانية, ثمانية, 8, ثمانية. 9, تسعة, تسعة, 9, تسعة. 10, عشرة, عشرة, 10, عشرة. 11, أحد عشرة, أحد عشرة, 11, أحد عشرة. 12, إثنى عشرة, إثنى عشرة, 12, إثنى عشرة. 13, ثلاثة عشرة, ثلاثة عشرة,
13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 واحد وعشرون واحد وعشرون 21 واحد وعشرون. From 21 onwards, we and is placed between the units and the tens. 25 خمسة وعشرون خمسة وعشرون 25 خمسة وعشرون 30 ثلاثين ثلاثين 30 ثلاثين 40 أربعين أربعين 40 أربعين 40 أربعين 50 خمسين خمسين 50 خمسين 60 ستين ستين 60 ستين 70 سبعين سبعين 70 سبعين 80 ثمانين ثمانين 80 ثمانين 90 تسعين تسعين 90 تسعين 97 سبعة وتسعين سبعة وتسعين 97 سبعة وتسعين 99 تسعة وتسعين تسعة وتسعين 19th lesson, the numerals 100 مئة مئة 100 مئة. The word مئة is generally invariable, and the numbers from 3 to 10 inclusive which precede it lose their te merbuta. 1000 ألف ألف 1000 ألف 200 مئتين مئتين 200 مئتين 500 خمسمئة خمسمئة 500 خمسمئة 700 سبعمئة سبعمئة 700 سبعمئة 900 تسعمئة تسعمئة 900 تسعمئة 304 ثلاثمئة وأربعة ثلاثمئة وأربعة 304 ثلاثمئة وأربعة 685 ستمئة وخمسة وثمانون 685 685 685 2000 ألفان ألفان 2000 ألفان 3000 ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف
The word elf, preceded by a number from 3 to 10 inclusive, is put in the plural elef. Preceded by a higher number, it remains in the singular. 4,000. أربعة آلاف. أربعة آلاف. 4,000. أربعة آلاف. 6,007. ستة آلاف وسبعة. ستة آلاف وسبعة. 6,007. ستة آلاف وسبعة. 8,100. ثمانية آلاف ومئة. ثمانية آلاف ومئة. 8,100. ثمانية آلاف ومئة. 9,006. تسعة آلاف وستة. تسعة آلاف وستة. 9,006. تسعة آلاف وستة. 10,000. عشرة آلاف. عشرة آلاف. 10,000. عشرة آلاف. We shall consider later the special rules which govern the use of the numerals. Exercise 17. Write in letters the following numbers. End of Part 1. End of Lessons 1 to 19 from a Practical Arabic course by E. Nematallah and E. Chevalier, English text edited by E. G. Finch. Lessons 20 to 25 from a Practical Arabic course by E. Nematallah and E. Chevalier, English text edited by E. G. Finch. Read for the Librivox Language Learning Collection, Volume 2. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Read by Nicholas James Bridgewater. Part 2. Grammar, Vocabularies, Exercises. 20th Lesson. Personal Pronouns. Vocabulary. The school. A school. Madrasa. Madrasa. A school. Madrasa. The indefinite article a or an is not translated in Arabic. A university. Jami'ah. Jami'ah. A university. Jami'ah. Or kulliyah. Kulliyah. A university. Kulliyah. The class. Al-firqa. Al-firqa. The class. Al-firqa. The is represented by the indefinite article al. A headmaster. Nadir. Nadir. A headmaster. Nadir. Or Ra'is. Ra'is. A headmaster. Ra'is. A teacher. Mu'allim. Mu'allim. A teacher. Mu'allim. Or Mudarris. Mudarris. A teacher. Mudarris. A pupil. Tilmidh. Tilmidh. A pupil. Tilmidh. A student. Talib. Talib. A student. Talib. The library. Al-Mektebe. Al-Mektebe. The library. Al-Mektebe. The desk. Al-Mekteb. Al-Mekteb. The desk. Al-Mekteb. A book. Kitab.
كتاب, a book, كتاب. A copybook, دفتر, دفتر. A copybook, دفتر. A pen, ريشة, ريشة. A pen, ريشة. Or قلم, قلم. A pen, قلم. Personal pronouns. There are two kinds of personal pronouns, those joined to a word, conjunctive, and those standing alone, disjunctive. 1. Conjunctive personal pronouns. عندي, with me, عندي, I have. كتابك, the book of thee, masculine, كتابك, thy book. مدحه, he has praised him, مدحه, he has praised him. The conjunctive pronouns are the complements of prepositions, nouns, and verbs. The conjunctive personal pronouns are: first, conjunctive pronouns singular, me, 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 thy masculine, ke, thy masculine, ke, thy feminine, ki, thy feminine, ki, him, who, him, who, her, hair, her, hair. A. Pronouns joined to a preposition. I have, li, or معي, or عندي, There does not exist in Arabic a verb corresponding exactly to the English verb to have. To translate the idea of to have, the prepositions عند, مع, with, and li, to, are used with the various conjunctive personal pronouns. Thou hast, masculine, لك, or معك, or عندك. The second person singular is in very common use in Arabic. Thou hast, feminine, لكِ, or معك, or عندك, he has, له, or معه, or عنده, she has, لها, or معها, or عندها. It will be noticed that in the Arabic conjunction of the verb to have, present tense, the dal of عند, the عين of مع, and the lam bear in each case a fatha, except in the first person singular, where they take kasra by analogy with e. 21st lesson. Conjunctive personal pronouns. Vocabulary. The school continued. Paper, ورق, paper, ورق. When the conjunctive pronouns are joined to a word ending in ta مربوطة, this ta مربوطة is changed to an ordinary ta. A review, a magazine. مجلة, a review, a magazine. مجلة. A newspaper. جريدة, a newspaper.
جريدة, or journal, journal, a newspaper, journal. A pencil, قلم رصاص, قلم رصاص, a pencil, قلم رصاص. A penknife, مقشط, مقشط, a penknife, مقشط. A ruler, مسطرة, مسطرة, a ruler, مسطرة. An inkstand, دواء, دواء, or دواية, دواية, an inkstand, دواية. Ink, حبر, حبر, ink, حبر. A page, صحيفة, صحيفة, a page, صحيفة. Or wedge, wedge, a page, wedge. The lesson, الدرس, الدرس, the lesson, الدرس. An exercise, تمرين, تمرين, an exercise, تمرين. A line, سطر, سطر, a line, سطر. A sentence, جملة, جملة, a sentence, جملة. A word, كلمة, كلمة, a word, كلمة. B. Pronouns joined to a noun. E. كتابي, the book of me, كتابي, my book. K. جريدتك, the newspaper of thee, masculine, جريدتك, thy newspaper. Ki. مدرستك, the school of thee, feminine, مدرستك, thy school. Who. معلمه, the teacher of him, معلمه, his teacher. ها, ورقها, the paper of her, ورقها, her paper. When joined to a noun, the conjunctive personal pronouns represent the English possessive adjectives. C. Pronouns joined to a verb. E. مدحني, he has praised me, مدحني. K. مدحك, he has praised thee, masculine, مدحك. Ki. مدحك, he has praised thee, feminine, مدحك. Who. مدحه, he has praised him, مدحه. ها. مدحها, he has praised her, مدحها. When joined to a verb, the conjunctive personal pronouns have the meaning of me, thee, him, etc. In the first person singular, a noon is added to the stem of the verb before adding the e. Exercise 18. عندي مسطرة وورق وقلم وحبر. We shall not for the present accentuate the last letter of Arabic words, for the accentuation of this letter depends on the position of these words in a sentence, and is subject to certain rules which we shall consider later. In enumerating a list of words, the conjunction we and is repeated after each word. معلم المدرسة. When a noun is determined by another or a succession of other nouns dependent each upon another, the last alone takes the article el, unless it is a proper noun. The preposition of, which connects these nouns, is not translated. كتاب ناظر الجامعة عنده جريدة ومجلة ودفتر.
معي ريشة ومقشط ومعك قلم رصاص. درس التلميذ. مدح المدرس تلميذه. In Arabic, the subject is generally placed after the verb. عندك كتابه وعندها قلمك ومجلتك. مدحني ناذر المدرسة. 22nd lesson. Conjunctive personal pronouns. Vocabulary. The dining room. The furniture. الآناث. الآناث. The furniture. الآناث. Or الموبيلية. الموبيلية. The furniture. الموبيلية. The dining table. المائدة. المائدة. The dining table. المائدة. Or السفرة. السفرة. The dining table. السفرة. A cupboard. خزانة. خزانة. A cupboard. خزانة. Or دولاب. دولاب. A cupboard. دولاب. The sideboard. خزانة السفرة. خزانة السفرة. The sideboard. خزانة السفرة. When a word in English is rendered in Arabic by two nouns, the one depending on the other, the definite article el is placed only before the second. A chair. كرسي. كرسي. A chair. كرسي. The cover. أدوات السفرة. أدوات السفرة. Or طقم السفرة. طقم السفرة. The cover. طقم السفرة. The cloth. غطاء المائدة. غطاء المائدة. The cloth. غطاء المائدة. A serviette. فوطة. فوطة. A serviette. فوطة. A spoon. ملعقة. ملعقة. A spoon. ملعقة. A knife. سكين. سكين. A knife. سكين. A fork. شوكة. شوكة. A fork. شوكة. A dish. طبق. طبق. A dish. طبق. Second, conjunctive pronouns plural. Us. Ne. Ne. Us. Ne. You masculine. Kum. Kum. You masculine. Kum. You feminine. Kunne. Kunne. You feminine. Kunne. Them masculine. Hum. Hum. Them masculine. Hum. Them feminine. Hunne. Hunne. Them feminine. Hunne. Third, conjunctive pronouns dual. You too, masculine and feminine. Kume. Kume. You too, masculine and feminine. Kume. They too, masculine and feminine. Hume. Hume. They too, masculine and feminine. Hume. In colloquial Arabic, the pronouns of the dual and feminine plural are replaced by those of the masculine plural. A. Pronouns joined to a preposition. We have lana, lana, or ma'ana, ma'ana, or عندنا, عندنا. You have masculine. Lakum, lakum, or ma'akum, ma'akum, or عندكم, عندكم. You have feminine. لكن, لكن, or معكن, معكن, or عندكن, عندكن.
They have masculine lahum, lahum. They have masculine lahum, or ma'ahum, ma'ahum, or عندهم, عندهم. They have feminine lahunna, lahunna, or ma'ahunna, ma'ahunna, or عندهن, عندهن. You have dual لكما, لكما, or معكما, معكما, or عندكما, عندكما. They have dual لهما, لهما. See page 29.3. معهما, معهما, or عندهما, عندهما. B. Pronouns joined to a noun. Your drawer masculine. خزانتكم, خزانتكم. Your drawer masculine. خزانتكم. Our desk. مكتبنا, مكتبنا. Our desk. مكتبنا. Their lesson masculine. درسهم, درسهم. Their lesson masculine. درسهم. Their copybook feminine. دفترهن, دفترهن. Their copybook feminine. دفترهن. Your review feminine. مجلتكن, مجلتكن. Your review feminine. مجلتكن. Your pen dual. ريشتكما, ريشتكما. Your pen dual. ريشتكما. C. Pronouns joined to a verb. He has praised us. مدحنا, مدحنا. He has praised us. مدحنا. He has praised you masculine. مدحكم, مدحكم. He has praised you masculine. مدحكم. He has praised them masculine. مدحهم, مدحهم. He has praised them masculine. مدحهم. He has praised them feminine. مدحهن, مدحهن. He has praised them feminine. مدحهن. He has praised you dual. مدحكما, مدحكما. He has praised you dual. مدحكما. He has praised you feminine. مدحكن, مدحكن. He has praised you feminine. مدحكن. 23rd lesson. Disjunctive personal pronouns. Vocabulary. The dining room continued. A plate. صحن, صحن. A plate. صحن. The salt cellar. الملاحة, الملاحة. The salt cellar. الملاحة. A glass. قدح, قدح. A glass. قدح. Or كأس, كأس. A glass. كأس. A bottle. زجاجة, زجاجة. A bottle. زجاجة. Or قزازة, قزازة. A bottle. قزازة. A cup. فنجان, فنجان. A cup. فنجان. The saucer. صحن الفنجان, صحن الفنجان. The saucer. صحن الفنجان. The food. الأكل, الأكل. Or الطعام, الطعام. The food. الطعام. The bread. الخبز, الخبز. The bread. الخبز. Or العيش, العيش. The bread. العيش. The meat. اللحم, اللحم. The meat. اللحم. The fish. السمك, السمك. The fish. السمك. The dessert. Fruits. الفاكهة, الفاكهة. The dessert. Fruits. الفاكهة.
the drink. الشرب الشرب, the drink. الشرب. Water. ماء ماء, water. ماء. Or مية مية, water. مية. Wine. نبيذ نبيذ, wine. نبيذ. Or نبيت نبيت, wine. نبيت. The dining room. عرضة السفرة عرضة السفرة, the dining room. عرضة السفرة. 2. Disjunctive personal pronouns. The disjunctive personal pronouns are, first, singular, I, أنا أنا, I, أنا. Thou masculine, أنت أنت, thou masculine, أنت. Thou feminine, أنتِ أنتِ, thou feminine, أنتِ. He, هو هو, he, هو. She, هي هي, she, هي. Second, plural. We, نحن نحن, we, نحن. You, masculine, أنتم أنتم, you, masculine, أنتم. You, feminine, أنتن أنتن, you, feminine, أنتن. They, masculine, هم هم, they, masculine, هم. They, feminine, هن هن, they, feminine, هن. Third, dual. You two, masculine and feminine. أنتما أنتما, you two, masculine and feminine. أنتما. They two, masculine and feminine. هما هما, they two, masculine and feminine. هما. أنا غني أنا غني, I, rich. أنا غني, I am rich. هو فقير هو فقير, he, poor. هو فقير, he is poor. The disjunctive personal pronouns are always used as subjects. I am, أنا أنا, I am, أنا. Thou art, masculine, أنت أنت, thou art, masculine, أنت. Thou art, feminine, أنتِ أنتِ, thou art, feminine, أنتِ. He is, هو هو, he is, هو. She is, هي هي, she is, هي. We are, نحن نحن, we are, نحن. You are, dual, أنتما أنتما, you are, dual, أنتما. You are, plural masculine, أنتم أنتم, you are, plural masculine, أنتم. You are, plural feminine, أنتن أنتن, you are, plural feminine, أنتن. They are, dual, هما هما, they are, dual, هما. They are, plural masculine, هم هم, they are, plural masculine, هم. They are, plural feminine, هن هن, they are, plural feminine, هن. The disjunctive personal pronouns render in Arabic the present tense of the verb to be. The book is useful. الكتاب مفيد الكتاب مفيد, the book is useful. الكتاب مفيد. The water is in the glass. الماء في القدح الماء في القدح, the water is in the glass. الماء في القدح. في, in, into.
الكرسي. The serviette is on the chair. الفوطة على الكرسي. الفوطة على الكرسي. على, on, upon, over, على. As a rule, in Arabic, the present tense of the verb to be is not translated in the case where in English it is followed by an attributive adjective or a circumstantial complement. As a rule in Arabic, the present tense of the verb to be is not translated in the case where in English it is followed by an attributive adjective or a circumstantial complement. 24th lesson. The verb. Vocabulary. A room. A wall. حائط. حائط. A wall. حائط. Or حيطة. حيطة. A wall. حيطة. The ceiling. السقف. السقف. The ceiling. السقف. A door. باب. باب. A door. باب. A window. شباك. شباك. A window. شباك. The verb. The verb is either simple or derived. To write. كتب. كتب. To write. كتب. To translate. ترجمة. ترجمة. To translate. ترجمة. The simple verb is one whose root is composed of 3 or 4 essential letters. Thence it is called either a triliteral or quadriliteral verb. To extract. استخرج. استخرج. To extract. استخرج. From خرج. To get out. خرج. To be shaken. تزعزع. تزعزع. To be shaken. تزعزع. From زعزع. To shake. زعزع. The derived verb is one which is formed by adding to the simple verb one or more letters which generally change its original sense. The verb is regular when its root contains none of the weak letters, nor the hamza, nor the shadda. When this is not the case, the verb is irregular. To drink. شرب. شرب. To drink. شرب. To drink. A. شرب. شرب. To drink. شرب. The accent of the second letter of the simple triliteral verbs is variable. Dictionary and use can alone indicate it. At this stage, it is unnecessary to notice the letters A, I, O placed after the verbs. See page 43, 1. To study. O. درس. درس. To study. درس. To cut. قطع. قطع. To cut. قطع. To open. فتح. فتح. To open. فتح. To copy. نسخ. نسخ. To copy. نسخ. With, by, of, to, be. Be. With, by, of, to, be. Only. فقط. فقط. Only. فقط. To write. He has written. كتب. كتب. To write. He has written. كتب. In the Arabic verb, the radical from which the various tenses and persons are formed is the third singular masculine of the past tense. Past tense. I wrote. كتبت. كتبت.
I wrote, كتبت. Or I have written, etc. Thou didst write, masculine, كتبت. كتبت. Thou didst write, masculine, كتبت. Thou didst write, feminine, كتبتي. كتبتي. Thou didst write, feminine, كتبتي. He wrote, كتب. كتب. He wrote, كتب. She wrote, كتبت. كتبت. She wrote, كتبت. You wrote, jewel, كتبتما. كتبتما. You wrote, jewel, كتبتما. We wrote, كتبنا. كتبنا. We wrote, كتبنا. You wrote, plural masculine, كتبتم. كتبتم. You wrote, plural masculine, كتبتم. You wrote, plural feminine, كتبتن. كتبتن. You wrote, plural feminine, كتبتن. They wrote, plural masculine, كتبوا. كتبوا. They wrote, plural masculine, كتبوا. The final alif has no vocalic value and is suppressed when the verb is joined to a conjunctive personal pronoun. They wrote, plural feminine, كتبنا. كتبنا. They wrote, plural feminine, كتبنا. They wrote, dual masculine, كتبا. كتبا. They wrote, dual masculine, كتبا. They wrote, dual feminine, كتبتا. كتبتا. They wrote, dual feminine, كتبتا. In conjugating the past tense of a simple triliteral verb, the third letter only changes its vowel sound according to the various persons. Exercise 19. كتبت بالقلم. فتحت الباب والشباك. الزجاجة والفوطة على الكرسي. شرب النبيذ بالقدح. قطعنا الخبز والسمك واللحم بالسكين. نسخوا درسهم فقط في الدفتر. الجريدة في الخزانة والمجلة على المكتب. الشوكة والملاحة على المائدة. 25th lesson. Past of simple triliteral verbs. Vocabulary: a room, continued. The furniture: الآناث. الآناث. The furniture: الآناث. A table: طاولة. طاولة. A table: طاولة. A drawer: درج. درج. A drawer: درج. A chest of drawers: خزانة بأدراج. خزانة بأدراج. A chest of drawers: خزانة بأدراج. A shelf: رف. رف. A shelf: رف. A looking glass: مرآة. مرآة. A looking glass: مرآة. A sofa: ديوان. ديوان. A sofa: ديوان. A box: صندوق. صندوق. A box: صندوق. The carpet: البساط. البساط. The carpet: البساط. A curtain: ستارة. ستارة. A curtain: ستارة. A lamp: مصباح. مصباح. A lamp: مصباح. Or لمبة. لمبة. A lamp: لمبة. An image, a portrait: صورة. صورة. An image, a portrait: صورة.
a drawing, رسم, رسم, a drawing, رسم. A room, غرفة, غرفة, a room, غرفة. Or أوضة, أوضة, a room, أوضة. Or قاعة, قاعة, a room, قاعة. To accept, to agree to. A. قبل, قبل, to accept, agree to. قبل. To shut. O. غلق, غلق, to shut. غلق. Or I. قفل, قفل, to shut. قفل. To sweep. O. كنس, كنس, to sweep. كنس. To explain. A. شرح, شرح, to explain. شرح. To sit. I. جلس, جلس, to sit. جلس. Or O. قعد, قعد, to sit. قعد. To send. A. بعث, بعث, to send. بعث. To beg, to ask for. O. طلب, طلب, to beg, to ask for. طلب. To pronounce. I. لفظ, لفظ, to pronounce. لفظ. To do, to make. A. عمل, عمل, to do, to make. عمل. Or A. صنع, صنع, to do, to make. صنع. Yes. نعم, نعم, yes. نعم. No. لا, لا, no. لا. He has drunk. شرب, شرب, he has drunk. شرب. Has he drunk? هل شرب, هل شرب. Or أشرب, أشرب, has he drunk. أشرب. Past tense, interrogatively. Have I drunk? هل شربت, هل شربت, have I drunk. هل شربت. Hast thou drunk, masculine? هل شربت, هل شربت, hast thou drunk, masculine? هل شربت. Hast thou drunk, feminine? هل شربتي, هل شربتي, hast thou drunk, feminine? هل شربتي. Has he drunk? هل شرب, هل شرب, has he drunk. هل شرب. Has she drunk? هل شربت, هل شربت, has she drunk. هل شربت. Have we drunk? شربنا, شربنا, have we drunk. شربنا. Have you drunk, masculine? شربتم, شربتم, have you drunk, masculine? شربتم. Have you drunk, feminine? شربتن, شربتن, have you drunk, feminine? شربتن. Have they drunk, masculine? شربوا, شربوا, have they drunk, masculine? شربوا. Have they drunk, feminine? شربنا, شربنا, have they drunk, feminine? شربنا. The dual form of the past tense having been given in the preceding lesson, it is unnecessary to repeat it in each lesson. Exercise 20. هل كنس غرفة الناظر وأوضة السفرة؟ بعثت الجريدة والمجلة؟ بعثت الجريدة للمجلة. هل قبل المعلم تلميذ؟ نعم قبل. عندي مرآة ولمبة في الأوضة. هل جلستم على الديوان؟ هل صنعوا آناف المدرسة؟ لفظت الكلمة والجملة. عملنا
صورة الناظر ورسم الجامعة. هل كتب التلميذ بالحبر? Exercise 21. Did you send the carpet and the curtain? Has the teacher opened the door and the window? No, the teacher has opened the door and shut the window. Have you made masculine the furniture of our room? Has she swept the room? Have they accepted masculine the pupil in the school? Have you copied feminine the exercise in the copybook? Have we drunk a bottle of wine? Have they made masculine the portrait of their teacher? End of lessons 20 to 25 of A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier. English text edited by E. G. Finch. Read by Nicholas James Bridgewater. Lessons 26 to 30 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier. English text edited by E. G. Finch. Read for the Librivox Language Learning Collection, Volume 3. Read by Nicholas James Bridgewater. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. 26th lesson. Past of simple triliteral verbs. Vocabulary. Time. The day. اليوم. اليوم. The day. اليوم. The week. الأسبوع. الأسبوع. The week. الأسبوع. The month. الشهر. الشهر. The month. الشهر. The time. الوقت. الوقت. The time. الوقت. Or الزمن. الزمن. The time. الزمن. Sunday. الأحد. الأحد. Sunday. الأحد. Or يوم الأحد. يوم الأحد. Sunday. يوم الأحد. Monday. الاثنين. الاثنين. Monday. الاثنين. Tuesday. الثلاثاء. الثلاثاء. Tuesday. الثلاثاء. Wednesday. الأربعاء. الأربعاء. Wednesday. الأربعاء. Thursday. الخميس. الخميس. Thursday. الخميس. Friday. الجمعة. الجمعة. Friday. الجمعة. Saturday. السبت. السبت. Saturday. السبت. January. يناير. يناير. January. يناير. February. فبراير. فبراير. February. فبراير. March. مارس. مارس. March. مارس. April. أبريل. أبريل. April. أبريل. May. مايو. مايو. May. مايو. June. يونيو. يونيو. June. يونيو. July. يوليو. يوليو. July. يوليو. August. أغسطس. أغسطس. August. أغسطس. September.
September, 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 September. October, 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 October. November, 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 November. December, 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 December. To arrive, A. قدم, قدم, to arrive, قدم. To return, I. رجع, رجع, to return, رجع. To examine, A. فحص, فحص, to examine, فحص. To do, A. فعل, فعل, to do, فعل. To understand, A. فهم, فهم, to understand, فهم. To suppress, I. حذف, حذف, to suppress, حذف. To learn by heart, to guard, to preserve, A. حفظ, حفظ. To learn by heart, to guard, to preserve, حفظ. Or, أو, M. M is used particularly in interrogative sentences introduced by e. أو, M. Or, أو, M. How, كيف, كيف. How, كيف. I opened, فتحت, فتحت. I opened, فتحت. I did not open, ما فتحت, ما فتحت. I did not open, ما فتحت. Past tense negatively. I did not open, ما فتحت, ما فتحت. I did not open, ما فتحت. Thou didst not open masculine, ما فتحت, ما فتحت. Thou didst not open masculine, ما فتحت. Thou didst not open feminine, ما فتحتي, ما فتحتي. Thou didst not open feminine, ما فتحتي. He did not open, ما فتح, ما فتح. He did not open, ما فتح. She did not open, ما فتحت, ما فتحت. She did not open, ما فتحت. We did not open, ما فتحنا, ما فتحنا. We did not open, ما فتحنا. You did not open masculine, ما فتحتم, ما فتحتم. You did not open masculine, ما فتحتم. You did not open feminine, ما فتحتن, ما فتحتن. You did not open feminine, ما فتحتن. They did not open masculine, ما فتحوا, ما فتحوا. They did not open masculine, ما فتحوا. They did not open feminine, ما فتحنا, ما فتحنا. They did not open feminine, ما فتحنا. Exercise 22. هل دخلوا أو خرجوا؟ أجلست على الديوان أم على الكرسي؟ ما فهم الدرس وما كتب التمرين؟ أقدموا يوم السبت أم يوم الأحد؟ كيف صنعوا الخزانة والمكتب في يوم؟ أما رجعتم يوم الخميس 14 أغسطس؟ To conjugate the past tense of a verb interrogatively and negatively, the particle أما is placed before it. أما فتحت الدرج? Exercise 23. Have they suppressed masculine a word or a sentence? We did not shut our room. Have you not made singular masculine their writing desk? How did they open masculine the drawer? Have you understood singular feminine your lesson?
I have not written the exercise in the school. How did the teacher examine his pupil? Did they not open the door and the window? 27th lesson. Present and future of STV. Vocabulary time continued. Spring. El-Rabi'. El-Rabi'. Spring. El-Rabi'. Summer. El-Sayf. El-Sayf. Summer. El-Sayf. Autumn. El-Kharif. El-Kharif. Autumn. El-Kharif. Winter. El-Shita'. El-Shita'. Winter. El-Shita'. Season. Fasl. Fasl. Season. Fasl. Year. Sene. Sene. Year. Sene. Or Am. Am. Year. Am. Hour. Sa'ah. Sa'ah. Hour. Sa'ah. Minute. Daqiqah. Daqiqah. Minute. Daqiqah. Morning. Sabah. Sabah. Morning. Sabah. Evening. Masa'. Masa'. Evening. Masa'. Night. Layl. Layl. Night. Layl. In the morning. Sabahan. Sabahan. In the morning. Sabahan. In the evening. Masa'an. Masa'an. In the evening. Masa'an. In the night. Laylan. Laylan. In the night. Laylan. Noon. Al-Dhuhr. Al-Dhuhr. Noon. Al-Dhuhr. Today. El-Yawm. El-Yawm. Today. El-Yawm. Yesterday. Ems. Ems. Yesterday. Ems. Or El-Barih. El-Barih. Yesterday. El-Barih. Tomorrow. Ghadan. Ghadan. Tomorrow. Ghadan. Or Bukrah. Bukrah. Tomorrow. Bukrah. The day after tomorrow. Ba'd ghad. Ba'd ghad. The day after tomorrow. Ba'd ghad. Now. Al-an. Al-an. Now. Al-an. The day before yesterday. Awal ams. Awal ams. The day before yesterday. Awal ams. Or Awal al-barih. Awal al-barih. The day before yesterday. Awal al-barih. To enter. O. Dekhola. Dekhola. To enter. Dekhola. To go out. O. Kharaja. Kharaja. To go out. Kharaja. To go. A. Dhahaba. Dhahaba. To go. Dhahaba. To look at. O. Nadhara ila. Nadhara ila. To look at. Nadhara ila. To learn, to know. A. Alima. Alima. To learn, to know. Alima. To know. Arafa. Arafa. To know. Arafa. To come, to be present. O. Hadara. Hadara. To come, to be present. Hadara. From. Min. Min. From. Min. To, towards, till. Ila. Ila. To, towards, till. Ila. He entered. Dekhola. Dekhola. He entered. Dekhola. He enters. Yadkhulu. Yadkhulu. He enters. Yadkhulu. I enter, shall enter. Adkhulu. Adkhulu. I enter, shall enter. Adkhulu. Thou dost enter, masculine. Tadkhulu. Enter. Tadkhulu. Enter. Thou dost enter, masculine. Tadkhulu. Enter. Thou dost enter, feminine. Tadkhulina. Tadkhulina. Thou dost enter, feminine.
تدخلين. He enters. يدخل. يدخل. He enters. يدخل. She enters. تدخل هي. تدخل هي. She enters. تدخل هي. You enter. Jewel. تدخلان أنتما. تدخلان أنتما. You enter. Jewel. تدخلان أنتما. We enter. ندخل. ندخل. We enter. ندخل. You enter. Plural masculine. تدخلون. تدخلون. You enter. Plural masculine. تدخلون. You enter. Plural feminine. تدخلن. تدخلن. You enter. Plural feminine. تدخلن. They enter. Plural masculine. يدخلون. يدخلون. They enter. Plural masculine. يدخلون. They enter. Plural feminine. يدخلن. يدخلن. They enter. Plural feminine. يدخلن. They enter. Dual masculine. يدخلان. يدخلان. They enter. Dual masculine. يدخلان. They enter. Dual feminine. تدخلان هما. تدخلان هما. They enter. Dual feminine. تدخلان هما. The present tense is formed from the past by placing before it one of the prefixes alif, ta, nun, ya. The first radical of simple triliteral verbs must always have a sukun over it. The vowel sound over the second radical varies and must be learnt either by practice or from the dictionary. For the verbs contained in this book, the letters A, I, O following these verbs indicate that the second radical of the present or future tense is fatha, kasra, or dhamma respectively. The vowel sound over the third radical varies according to the particles which may precede the present tense. Exercise 24. ذهب الشتاء وقدم الربيع ويذهب الصيف ويقدم الخريف. اخرجوا يوم السبت وارجعوا في مساء الأحد. خرجنا ليلا أمس وأول أمس. أبعثوا صورتي إلى معلمي غدا أو بعد غد. 28th lesson, present and future of STV. Vocabulary, the bedroom. The bed, السرير. السرير. The bed, السرير. A mattress, فرشة. فرشة. A mattress, فرشة. Or مرتبة. مرتبة. A mattress, مرتبة. A bolster, a pillow. مخدة. مخدة. A bolster, a pillow. مخدة. The bedclothes. الملاية. الملاية. The bedclothes. الملاية. The quilt. الغطاء. الغطاء. The quilt. الغطاء. Or الحرام. الحرام. The quilt. الحرام. The mosquito curtain. الناموسية. الناموسية. The mosquito curtain. الناموسية. A candlestick. شمعدان. شمعدان. A candlestick. شمعدان. Matches. كبريت. كبريت. Matches. كبريت. A clock. ساعة. ساعة. A clock. ساعة. A portmanteau. شماعة. شماعة. A portmanteau. شماعة. The dressing table. المغسل. المغسل. The dressing table. المغسل. The water jug. الإبريق. الإبريق. The water jug. الإبريق. The basin. الطشت.
الطشت, the basin, الطشت. A brush, فرشة, فرشة, a brush, فرشة. The comb, المشط, المشط, the comb, المشط. The razor, الموسى, الموسى, the razor, الموسى, or الموس, الموس, the razor, الموس. The scissors, المقص, المقص, the scissors, المقص. Soap, صابون, صابون, soap, صابون. The bedroom, أوضة النوم, أوضة النوم, the bedroom, أوضة النوم. To wash, I, غسل, غسل, to wash, غسل. To tie, to attach, O, ربط, ربط, to tie, to attach, ربط. No, to breakfast, O, فطر, فطر, to breakfast, فطر. To wipe to clean, A, مسح, مسح, to wipe to clean, مسح. To shave, I, حلق, حلق, to shave, حلق. To be sleepy, A, نعس, نعس, to be sleepy, نعس. To count, to calculate, O, حسب, حسب, to count, to calculate, حسب. When, متى, متى, when, متى. What, ماذا, ماذا, what, ماذا. We go, نذهب, نذهب, we go, نذهب. Do we go, هل نذهب, هل نذهب, do we go, هل نذهب. Or, أنذهب, أنذهب, do we go, أنذهب. Present tense interrogatively. Do I go, أذهب, أذهب, do I go, أذهب. Dost thou go, masculine, أتذهب, أتذهب, dost thou go, masculine, أتذهب. Dost thou go, feminine, أتذهبين, أتذهبين, dost thou go, feminine, أتذهبين. Does he go, أيذهب, أيذهب, does he go, أيذهب. Does she go, أتذهب, أتذهب, does she go, أتذهب. Do we go, هل نذهب, هل نذهب, do we go, هل نذهب. Do you go, masculine, هل تذهبون, هل تذهبون, do you go, masculine, هل تذهبون. Do you go, feminine, هل تذهبن, هل تذهبن, do you go, feminine, هل تذهبن. Do they go, masculine, هل يذهبون, هل يذهبون, do they go, masculine, هل يذهبون. Do they go, feminine, هل يذهبن, هل يذهبن, do they go, feminine, هل يذهبن. Exercise 25. أيحضر الناظر أم المعلم? When a word, the last letter of which carries sukoon, is followed by another word beginning with alif, the sukoon is changed to kasra for the sake of euphony. Exceptions, min becomes mina, and the final sukoon of the masculine plural pronoun takes ضمة. أغسل الملاية اليوم. متى يخرجون من الأوضة؟ ماذا يفعل الآن؟ هل غلستم الطشت والإبريق بالصابون؟ متى تفطر؟ ماذا تحسبون؟ متى يحلقون؟ أيعرف ماذا يكتبون ويفهم ماذا يشرحون؟ Exercise 26. Have you a brush and a comb in the drawer? Do you wipe singular masculine the razor and the scissors? How do you attach singular feminine your mosquito curtain?
Does he know when they breakfast masculine in the bedroom? What have you learnt from your lesson? The pillow is on the bed. The clock is on the table. When will they go out, and when will they return? What have you done? 29th lesson. Present and future of STV. Vocabulary: the family. The father: el-walid. El-walid. The father: el-walid. Or el-eb. El-eb. The father: el-eb. The mother: el-walideh. El-walideh. The mother: el-walideh. Or el-um. El-um. The mother: el-um. The brother: el-shaqiq. El-shaqiq. The brother: el-shaqiq. Or el-ekh. El-ekh. The brother: el-ekh. The sister: el-shaqiqah. El-shaqiqah. The sister: el-shaqiqah. Or el-ukht. El-ukht. The sister: el-ukht. The son: el-ibn. El-ibn. The son: el-ibn. The daughter: el-ibne. El-ibne. The daughter: el-ibne. Or el-bint. El-bint. The daughter: el-bint. The child: el-walid. El-walid. The child: el-walid. The uncle: el-am. El-am. The uncle: el-am. Or el-khal. El-khal. The uncle: el-khal. The aunt: el-amma. El-amma. The aunt: el-amma. Or el-khaleh. El-khaleh. The aunt: el-khaleh. The nephew: ibn al-akh. Ibn al-akh. The nephew: ibn al-akh. Or ibn al-ukht. Ibn al-ukht. The nephew: ibn al-ukht. The niece: bint al-akh. Bint al-akh. The niece: bint al-akh. Or bint al-ukht. Bint al-ukht. The niece: bint al-ukht. The grandfather: el-jadd. El-jadd. The grandfather: el-jadd. The grandmother: el-jaddah. El-jaddah. The grandmother: el-jaddah. A man: rajul. Rajul. A man: rajul. A woman: imra'ah. Imra'ah. A woman: imra'ah. A friend: sadiq. Sadiq. A friend: sadiq. An enemy: adu. Adu. Enemy: adu. The family: al-a'ilah. Al-a'ilah. The family: al-a'ilah. Peter: Butros. Butros. Peter: Butros. Paul: Bulus. Bulus. Paul: Bulus. John: Yuhanna. Yuhanna. John: Yuhanna. Mary: Maryam. Maryam. Mary: Maryam. The cousin, masculine: ibn al-am. Ibn al-am. Or ibn al-khal. Ibn al-khal. Or ibn al-amma. Ibn al-amma. Or ibn al-khaleh. Ibn al-khaleh. The cousin feminine: bintul am. Bintul am. Or bintul khal. Bintul khal. Or bintul amma. Bintul amma. Or bintul khaleh. Bintul khaleh. To thank: oh, shakira. Shakira. To thank: shakira.
to be tired. A. تعب تعب, to be tired. تعب. To strike, to beat. I. ضرب ضرب, to strike, to beat. ضرب. To serve. I. خدم خدم, to serve. خدم. To hate, to detest. A. كره كره, to hate, to detest. كره. Or O. بغض بغض, to hate, to detest. بغض. Why? لماذا لماذا, why? لماذا. Where? أين أين, where? أين. I strike. أضرب أضرب, I strike. أضرب. I do not strike. لا أضرب لا أضرب, I do not strike. لا أضرب. Present tense negatively. I do not strike. لا أضرب لا أضرب, I do not strike. لا أضرب. Thou dost not strike masculine. لا تضرب لا تضرب, thou dost not strike masculine. لا تضرب. Thou dost not strike feminine. لا تضربين لا تضربين, thou dost not strike feminine. لا تضربين. He does not strike. لا يضرب لا يضرب, he does not strike. لا يضرب. She does not strike. لا تضرب لا تضرب, she does not strike. لا تضرب. We do not strike. لا نضرب لا نضرب, we do not strike. لا نضرب. You do not strike masculine. لا تضربون لا تضربون, you do not strike masculine. لا تضربون. You do not strike feminine. لا تضربن لا تضربن, you do not strike feminine. لا تضربن. They do not strike masculine. لا يضربون لا يضربون, they do not strike masculine. لا يضربون. They do not strike feminine. لا يضربن لا يضربن, they do not strike feminine. لا يضربن. Exercise 27. أين والدك ووالدتك؟ والدي في غرفة شقيقي ولا أعرف أين والدتي. لا أفهم لماذا بولس يضرب ابنه وابنته. بطرس يخدم صديقه وعدوه. ألا تعرفين أين ذهبت شقيقتك ومتى ترجع؟ To conjugate a verb in the present tense interrogatively and negatively at the same time, ألا is placed before it. لماذا يكرهون خالتهم وعائلتها؟ أما تعرفون من أين نقدم؟ ما is also used with the present tense, which then has a present but not a future signification. Exercise 28. He does not hate his enemy. Why do you not thank your teacher? Mary does not strike her child. Do you not know why we came the day before yesterday, and why we shall return tomorrow morning? Where will they go, feminine? I do not know why Peter does not praise me, and does not thank my brother. Has she not been tired yesterday evening? Do you know my family? 30th lesson. Future of simple triliteral verbs. Vocabulary. A street. A street. شارع. شارع. A street. شارع. A lane. حارة. حارة. A lane. حارة. Or زقاق. زقاق. A lane. زقاق. A road. سكة. سكة. A road. سكة. The way. الطريق. الطريق. The way. الطريق. The ground.
الأرض الأرض the ground الأرض a church كنيسة كنيسة a church كنيسة a mosque جامع جامع a mosque جامع a square ساحة ساحة a square ساحة or ميدان ميدان a square ميدان a house بيت بيت a house بيت or منزل منزل a house منزل a garden بستان بستان a garden بستان or جنينة جنينة a garden جنينة a store مخزن مخزن a store مخزن a shop دكان دكان a shop دكان a hospital مستشفى مستشفى a hospital مستشفى or إسبيتالية إسبيتالية a hospital إسبيتالية a dispensary أجزاخانة أجزاخانة a dispensary أجزاخانة the market the bazaar السوق السوق the market the bazaar السوق a carriage عربة عربة a carriage عربة or عربية عربية a carriage عربية a bicycle عجلة عجلة a bicycle عجلة or دراجة دراجة a bicycle دراجة a gentleman خواجة خواجة a gentleman خواجة a lady سيدة سيدة a lady سيدة or ست ست a lady ست a bridge كوبري كوبري a bridge كوبري a stream a canal ترعة ترعة a stream a canal ترعة the river النهر النهر the river النهر the sea البحر البحر the sea البحر the key الرصيف الرصيف the key الرصيف to ride to drive a ركب ركب to ride to drive ركب to flee to run away o هرب هرب to flee to run away هرب to be drowned a غرق غرق to be drowned غرق to steal I سرق سرق to steal سرق to overtake to join a لحق لحق to overtake to join لحق to go away from o بعد عن بعد عن to go away from بعد عن to approach to get near o قرب من قرب من to approach to get near قرب من but ولكن ولكن but ولكن between بين بين between بين he flees يهرب يهرب he flees يهرب he will flee سيهرب سيهرب he will flee سيهرب or سوف يهرب سوف يهرب he will flee سوف يهرب to denote future time affirmatively se or
سوف is placed before the present tense. Se indicates the near future, and سوف, which is rarely used, expresses a remote future. Future: I shall flee. سأهرب. سأهرب. I shall flee. سأهرب. Thou wilt flee, masculine. ستهرب. ستهرب. Thou wilt flee, masculine. ستهرب. Thou wilt flee, feminine. ستهربين. ستهربين. Thou wilt flee, feminine. ستهربين. He will flee. سيهرب. سيهرب. He will flee. سيهرب. She will flee. ستهرب. ستهرب. She will flee. ستهرب. We shall flee. سنهرب. سنهرب. We shall flee. سنهرب. You will flee, masculine. ستهربون. ستهربون. You will flee, masculine. ستهربون. You will flee, feminine. ستهربن. ستهربن. You will flee, feminine. ستهربن. They will flee, masculine. سيهربون. سيهربون. They will flee, masculine. سيهربون. They will flee, feminine. سيهربن. سيهربن. They will flee, feminine. سيهربن. Exercise 29. سأهرب إلى البستان. سأخرج الآن من البيت، ولكن عمي سيخرج في المساء. سيلحق امرأته وابنه في الطريق. أين منزلكم؟ منزلنا في الساحة بين النهر والسكة البستان. سنركب عربة ونذهب إلى الرصيف. سأبعد عنهم ولكن سأقرب منكم. Exercise 30. The lady will overtake her child at the house. Our dispensary is between the hospital and the church. Peter will go to the school, but his cousin will go to the garden. We shall sit between our uncle and our aunt. Is the bridge over the stream or over the river? Do you know why John will go out tomorrow? Yes, but we do not know why he will not come to us. End of lessons 26 to 30 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier. English text edited by E.G. Finch. Lessons 31 to 35 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier. Read for the Librivox Language Learning Collection, Volume 4. Read by Abu Jalal, Nicholas James Bridgewater. 31st Lesson. Imperative of simple triliteral verbs. Vocabulary. Dress. A suit of clothes. ثوب. ثوب. A suit of clothes. ثوب. Or بدلة. بدلة. A suit of clothes. بدلة. A skirt. فستان. فستان. A skirt. فستان. The hat. البرنيطة. البرنيطة. The hat. البرنيطة. The tarbouche. الطربوش. الطربوش. The tarbouche. الطربوش. A shirt. قميص. قميص. A shirt. قميص. A waistcoat. صدرة. صدرة. A waistcoat. صدرة. Or صدري. صدري. A waistcoat. صدري. The jacket. السترة. السترة. The jacket. السترة.
a pocket, جيب, جيب, a pocket, جيب. A shelf, كم, كم, a shelf, كم. A tie, رباط, رقبة, رباط, رقبة, رباط, رقبة. A tie, رباط, رقبة. A handkerchief, منديل, منديل, a handkerchief, منديل. A shoe, جزمة, جزمة, a shoe, جزمة. A stocking, شراب, شراب, a stocking, شراب. A belt, حزام, حزام, a belt, حزام. A chain, سلسلة, سلسلة, a chain, سلسلة. Or أستيك, أستيك, a chain, أستيك. A parasol, شمسية, شمسية, a parasol, شمسية. A fan, مروحة, مروحة, a fan, مروحة. A cane, عصا, عصا, a cane, عصا. Or عصاية, عصاية, a cane, عصاية. The purse, الكيس, الكيس, the purse, الكيس. A ring, خاتم, خاتم, a ring, خاتم. To dress, to wear. A لبسة, لبسة, to dress, to wear. لبسة. To draw, to sketch. O رسم, رسم, to draw, to sketch. رسم. To succeed. A نجح, نجح, to succeed. نجح. To possess. I ملكة, ملكة, to possess. ملكة. To lie down. O رقد, رقد, to lie down. رقد. To refuse. I رفض, رفض, to refuse. رفض. To mix, to mingle. I خلط, خلط, to mix, to mingle. خلط. Or O مزج, مزج, to mix, to mingle. مزج. Almost, nearly. تقريبا, تقريبا, almost, nearly. تقريبا. Without. بلا, بلا, without. بلا. Or من غير, من غير, without. من غير. Or بدون, بدون, without. بدون. Refuse, singular masculine. ارفض, ارفض, refuse. ارفض. Thank, singular masculine. أشكر, أشكر, thank. أشكر. Imperative. Refuse, singular masculine. ارفض, ارفض, refuse. Singular masculine. ارفض. Refuse, plural masculine. ارفضوا, ارفضوا, refuse. Plural masculine. ارفضوا. Refuse, singular feminine. ارفضي, ارفضي, refuse. Singular feminine. ارفضي. Refuse, plural feminine. ارفضن, ارفضن, refuse. Plural feminine. ارفضن. Refuse, dual masculine and feminine. ارفضا, ارفضا, refuse. Dual masculine and feminine. ارفضا.
thank, singular masculine, ushkur, ushkur, thank, singular masculine, ushkur, thank, plural masculine, ushkuru, ushkuru, thank, plural masculine, ushkuru, thank, singular feminine, ushkuri, ushkuri, thank, singular feminine, ushkuri, thank, plural feminine, ushkurne, ushkurne, thank, plural feminine, ushkurne, thank, dual masculine and feminine, ushkura, ushkura, thank, dual masculine and feminine, ushkura. The imperative is formed from the present indicative by replacing the prefixed letter of the latter by I and suppressing final noon, except in the case of second person feminine plural. However, if the second radical of the present tense carries u, then alif in the imperative is written u. Let us refuse. لنرفض, لنرفض, let us refuse. لنرفض. Let us thank. لنشكر, لنشكر, let us thank. لنشكر. The first person plural of the imperative is represented by the first person plural of the present indicative preceded by the imperative particle I. 32nd lesson. Imperative of simple triliteral verbs. Vocabulary. The human body. The parts of the body of man. إجزاء جسم الإنسان. The head. الرأس, الرأس, the head. الرأس. The face. الوجه, الوجه, the face. الوجه. The neck. العنق, العنق, the neck. العنق. Or الرقبة, الرقبة, the neck. الرقبة. The hair. الشعر, الشعر, the hair. الشعر. The trunk. الجذع, الجذع, the trunk. الجذع. The shoulder. الكتف, الكتف, the shoulder. الكتف. The chest, the breast. الصدر, الصدر, the chest, the breast. الصدر. The belly. البطن, البطن, the belly. البطن. The stomach. المعدة, المعدة, the stomach. المعدة. The back. الظهر, الظهر, the back. الظهر. The limbs. الأعضاء, الأعضاء, the limbs. الأعضاء. The arm. الذراع, الذراع, the arm. الذراع. The elbow. المرفق, المرفق, the elbow. المرفق. Or الكوع, الكوع, the elbow. الكوع. The forearm. الساعد, الساعد, the forearm. الساعد. The hand. اليد, اليد, the hand. اليد. Or الإيد, الإيد, the hand. الإيد. The finger. الأصبع, الأصبع, the finger. الأصبع. Or الصباع, الصباع, the finger. الصباع. The thigh. الفخذ, الفخذ, the thigh. الفخذ. The knee. الركبة, الركبة, the knee. الركبة. The leg. الساق, الساق, the leg. الساق. The foot. الرجل, الرجل, the foot. الرجل. To wound. جرح, جرح, to wound.
جرح, to turn the head, I, لفت, لفت, to turn the head, لفت. To forbid, to prevent, a, منع, منع, to forbid, to prevent, منع, to raise, to lift, رفع, رفع, to raise, to lift, رفع, to dive, to plunge, I, غطس, غطس, to dive, to plunge, غطس. To be useful, a, نفع, نفع, to be useful, نفع. To name, to cite, to mention, o, ذكر, ذكر, to name, to cite, to mention, ذكر. At first, first of all, أولا, أولا, at first, first of all, أولا. Afterwards, then, ثم, ثم, afterwards, then, ثم. Raise, singular masculine, ارفع, ارفع, raise, singular masculine, ارفع. Do not raise, لا ترفع, لا ترفع, do not raise, لا ترفع. Mention, singular masculine, اذكر, اذكر, mention, singular masculine, اذكر. Do not mention, لا تذكر, لا تذكر, do not mention, لا تذكر. Imperative negatively, do not raise, singular masculine, لا ترفع, لا ترفع, do not raise, singular masculine, لا ترفع. Do not raise, plural masculine, لا ترفعوا, لا ترفعوا, do not raise, plural masculine, لا ترفعوا. Do not raise, singular feminine, لا ترفعي, لا ترفعي, do not raise, singular feminine, لا ترفعي. Do not raise, plural feminine, لا ترفعن, لا ترفعن, do not raise, plural feminine, لا ترفعن. Do not raise, dual masculine and feminine, لا ترفع, لا ترفع, do not raise, dual masculine and feminine, لا ترفع. To conjugate the imperative negatively, preceded by the prohibitive particle لا. The final noon is suppressed, except in the case of the second person feminine plural. Note, the prohibitive particle لا must not be confused with the negative particle لا, which we have already studied. Although spelt in the same way, they differ in force and use, as will be seen later. To distinguish them, it is sufficient for the time being to rely on a common sense idea of the writer's meaning. End note. Exercise 31. Plunge your head into the water. Has the pupil succeeded? What are you mixing? Name me the first parts of the trunk, then the limbs. Do not lift your hand. Why does he turn his head? Dress yourself first, then go out with my father. Draw the portrait of our friend Paul. Sit on the sofa. How did he wound her? 33rd lesson. Simple quadriliteral verbs. Vocabulary. The human body continued. The head. الرأس, الرأس, the head. الرأس. The forehead. الجبهة, الجبهة, the forehead. الجبهة. Or الجبين, الجبين, the forehead. الجبين. The eyebrow. الحاجب, الحاجب, the eyebrow. الحاجب. The eye. العين, العين, the eye. العين. The eyelid. الجفن, الجفن, the eyelid. الجفن. The cheek. الخد, الخد, the cheek. الخد,
the ear, الأذن, الأذن, the ear, الأذن, or الودن, الودن, the ear, الودن, the nose, الأنف, الأنف, the nose, الأنف, the mouth, الفم, الفم, the mouth, الفم, or الحنك, الحنك, the mouth, الحنك, the lip, الشفة, الشفة, the lip, الشفة, the tongue, اللسان, اللسان, the tongue, اللسان, the tooth, السن, السن, the tooth, السن, the chin, الدقن, الدقن, the chin, الدقن, the mustache, الشارب, الشارب, the mustache, الشارب, or الشنب, الشنب, the mustache, الشنب, the beard, اللحية, اللحية, the beard, اللحية, the hand, اليد, اليد, the hand, اليد, or الإيد, الإيد, the hand, الإيد, the wrist, المعصم, المعصم, the wrist, المعصم, or الزند, الزند, the wrist, الزند, the fingers, الأصابع, الأصابع, the fingers, الأصابع, the thumb, الإبهام, الإبهام, the thumb, الإبهام, the index, السبابة, السبابة, the index, السبابة, the joint, المقدة, المقدة, the joint, المقدة, the nail, الظفر, الظفر, the nail, الظفر, the foot, الرجل, الرجل, the foot, الرجل, the ankle, الكعب, الكعب, the ankle, الكعب. To translate, ترجمة, ترجمة, to translate, ترجمة. To roll, دحرجة, دحرجة, to roll, دحرجة. To gain, to bribe, برطلة, برطلة, to gain, to bribe, برطلة. To prove, to demonstrate, برهنة, برهنة, to prove, to demonstrate, برهنة. To decorate, زخرفة, زخرفة, to decorate, زخرفة. To shake, زعزعة, زعزعة, to shake, زعزعة. To trouble, to throw into confusion, بلبلة, بلبلة, to trouble, to throw into confusion, بلبلة. Especially, خصوصا, خصوصا, especially, خصوصا, or لا سيما, لا سيما, especially, لا سيما. According to, بحسب, بحسب, according to, بحسب. To translate, he translated, ترجمة, ترجمة. To translate, he translated, ترجمة. He translates, يترجم, يترجم. He translates, يترجم. Past tense. I translated, ترجمت, ترجمت. I translated, ترجمت. Thou didst translate masculine, ترجمت, ترجمت. Thou didst translate masculine, ترجمت. Thou didst translate feminine, ترجمتي,
ترجمتي. Thou didst translate feminine, ترجمتي. He translated, ترجمة, ترجمة. He translated, ترجمة. She translated, ترجمت, ترجمت. She translated, ترجمت. You translated dual, ترجمتما, ترجمتما. You translated dual, ترجمتما. We translated ترجمنا, ترجمنا. We translated ترجمنا. You translated plural masculine, ترجمتم, ترجمتم. You translated plural masculine, ترجمتم. You translated plural feminine, ترجمتن, ترجمتن. You translated plural feminine, ترجمتن. They translated plural masculine, ترجموا, ترجموا. They translated plural masculine, ترجموا. They translated plural feminine, ترجمنا, ترجمنا. They translated plural feminine, ترجمنا. They translated dual masculine, ترجمة, ترجمة. They translated dual masculine, ترجمة. They translated dual feminine, ترجمتا, ترجمتا. They translated dual feminine, ترجمتا. ترجمت, ترجمت, ترجمتي. ترجمة, ترجمت. ترجمتما, ترجمنا. ترجمتم, ترجمتن. ترجموا, ترجمنا. ترجمة, ترجمتا. Present and future tense. I translate, أترجم, أترجم. I translate, أترجم. Thou dost translate masculine, تترجم, تترجم. Thou dost translate masculine, تترجم. Thou dost translate feminine, تترجمين, تترجمين. Thou dost translate feminine, تترجمين. He translates, يترجم, يترجم. He translates, يترجم. She translates, تترجم, تترجم. She translates, تترجم. You translate dual, تترجماني, تترجماني. You translate dual, تترجماني. We translate, نترجم, نترجم. We translate, نترجم. You translate plural masculine, تترجمون, تترجمون. You translate plural masculine, تترجمون. You translate plural feminine, تترجمن, تترجمن. You translate plural feminine, تترجمن. They translate plural masculine, يترجمون, يترجمون. They translate plural masculine, يترجمون. They translate plural feminine, يترجمن, يترجمن. They translate plural feminine, يترجمن. They translate dual masculine, يترجماني, يترجماني. They translate dual masculine, يترجماني. They translate dual feminine, تترجماني, تترجماني. They translate dual feminine, تترجماني. أترجم, تترجم, تترجمين. يترجم, تترجم, تترجماني. نترجم, تترجمون, تترجمن. يترجمون, يترجمن. يترجماني, تترجماني. 34th lesson. Simple quadriliteral verbs. Vocabulary. Animals. The lion, الأسد, الأسد. The lion, الأسد. Or السبع, السبع. The lion, السبع. The mane, العرف, العرف. The mane, العرف. The mouth, الفم, الفم. The mouth, الفم. Or الحلق, الحلق. The mouth, الحلق. The tail, الذيل, الذيل. The tail,
الذيل. A paw, رجل رجل. A paw, رجل. A claw, مخلب مخلب. A claw, مخلب. or ظفر ظفر. A claw, ظفر. The ass, الحمار الحمار. The ass, الحمار. The hoof, الحافر الحافر. The hoof, الحافر. The saddle, السرج السرج. The saddle, السرج. The stirrups, الركاب الركاب. The stirrups, الركاب. The bridle, اللجام اللجام. The bridle, اللجام. The elephant, الفيل الفيل. The elephant, الفيل. The trunk, الخرطوم الخرطوم. The trunk, الخرطوم. A tusk, ناب ناب. A tusk, ناب. The camel, الجمل الجمل. The camel, الجمل. The dromedary, الهجين الهجين. The dromedary, الهجين. The gazelle, الغزال الغزال. The gazelle, الغزال. The dog, الكلب الكلب. The dog, الكلب. The cat, القط القط. The cat, القط. or الحر الحر. The cat, الحر. The rat, الفار الفار. The rat, الفار. The cock, الديك الديك. The cock, الديك. An animal, الحيوان الحيوان. An animal, الحيوان. To slay, a ذبح ذبح. To slay, ذبح. To kill, o قتل قتل. To kill, قتل. To fatten, a سمن سمن. To fatten, سمن. To swim, a سبح سبح. To swim, سبح. To suck, a رضع رضع. To suck, رضع. To bark, a نبح نبح. To bark, نبح. To precede, to go before, I سبق سبق. To precede, to go before, سبق. Here, هنا هنا. Here, هنا. There, هناك هناك. There, هناك. Translate, singular masculine. ترجم ترجم. Translate, singular masculine. ترجم. Imperative, translate, singular masculine. ترجم ترجم. Translate, singular masculine. ترجم. Translate, plural masculine. ترجموا ترجموا. Translate, plural masculine. ترجموا. Translate, singular feminine. ترجمي ترجمي. Translate, singular feminine. ترجمي. Translate, plural feminine. ترجمن ترجمن. Translate, plural feminine. ترجمن. Translate, dual masculine and feminine. ترجمة ترجمة. Translate, dual masculine and feminine. ترجمة. Note, as we have seen in the case of simple triliteral verbs, practice and the dictionary can alone indicate the vowel sound of the second radical. Moreover, the prefix letter has always a fatha over it. In the case of simple quadriliteral verbs, the second radical always bears a sukoon.
and the prefix letter a dhammah. The third radical is always accompanied by a fathah in the past and by a kasra in the present and imperative. End footnote. Let us translate. Linutarjim, linutarjim. Let us translate. Linutarjim. Note: simple quadriliteral verbs are conjugated in all their tenses like tarjama. The interrogative, negative, and prohibitive particles are used with quadriliteral verbs in exactly the same way as with triliteral verbs. End note. Exercise 32. أتذهبون الديك هنا أم هناك؟ جرح أصبعه بالسكين وخده وذقنه بالموسى. ترجموا الدرس أولا ثم اذهبوا إلى البستان. خرج الحمار بلا سرج. الكلب صديق الإنسان. زخرف البيت وخصوصا أوضة السفرة. كيف سرقوا الكيس من جيبها وخصوصا الخاتم من يدها. 35th lesson. Present preceded by certain particles. Vocabulary: animals continued. The horse, الجواد, الجواد. The horse, الجواد. Or الحصان, الحصان. The horse, الحصان. The mare, الفرس, الفرس. The mare, الفرس. The mule, البغل, البغل. The mule, البغل. The ox, الثور, الثور. The ox, الثور. The cow, البقرة, البقرة. The cow, البقرة. The sheep, الحروف, الحروف. The sheep, الحروف. The ewe, النعجة, النعجة. The ewe, النعجة. The gnat, العنزة, العنزة. The gnat, العنزة. Or المعزة, المعزة. The gnat, المعزة. The hen, الدجاجة, الدجاجة. The hen, الدجاجة. The chickens, الفراخ, الفراخ. The chickens, الفراخ. The goose, الوزة, الوزة. The goose, الوزة. The fish, السمكة, السمكة. The fish, السمكة. The monkey, القرد, القرد. The monkey, القرد. The fox, الشعلب, الشعلب. The fox, الشعلب. The crow, الغراب, الغراب. The crow, الغراب. The sparrow, العصفور, العصفور. The sparrow, العصفور. The pigeon, الحمامة, الحمامة. The pigeon, الحمامة. The locusts, الجراد, الجراد. The locusts, الجراد. The ant, النملة, النملة, النملة. The ant, النملة. The cotton worm, دودة القطن, دودة القطن. The cotton worm, دودة القطن. The snake, الحية, الحية. The snake, الحية. Or الثعبان, الثعبان. The snake, الثعبان. The scorpion, العقرب, العقرب. The scorpion, العقرب.
to hear. A. سمع سمع, to hear. سمع. To carry. I. حمل حمل, to carry. حمل. To carry off. A. خطف خطف, to carry off. خطف. To fall. O. سقط سقط, to fall. سقط. To touch. I. لمس لمس, to touch. لمس. To look for, to seek. A. بحث عن بحث عن, to look for, to seek. بحث عن. To cook. O. طبخ طبخ, to cook. طبخ. Before. قبل قبل, before. قبل. After. بعد بعد, after. بعد. That. أن أن, that. أن. Not. لم لم, not. لم. Note, this negative particle is only used in the present tense, to which it gives the meaning of the past. For example, لم يذهبوا, they have not gone. لم يذهبوا. End note. In order to, in order that. I. In order to, in order that. I. Or لأن لأن, in order to, in order that. لأن. Or لأجل أن لأجل أن, in order to, in order that. لأجل أن, so that. لكي لكي, so that. لكي. Until. حتى حتى, until. حتى. Or إلى أن إلى أن, until. إلى أن. Certain particles, of which the most common are أن, I, لكي, حتى, and لم, have the same influence as the prohibitive particle لا, in that they cause the disappearance of the final noon from those persons of the present tense where it occurs, except in the case of the feminine plural, which remains unchanged. In the case of the other persons, the present tense preceded by the particles n, I, لكي, or حتى changes the vowel accent of the final radical to فتحة a. When preceded by lem, or by either of the particles لا, prohibitive, or I, imperative, the present tense takes sukun over the final radical. Note the English infinitive and participle preceded by the above particles are rendered by the present tense. End note. Exercise 33. لم يحضر لأذهب معه. خرجوا بعدك ليشكروهم. ابحثوا عنهم حتى تتعبوا. لماذا لم تقتل العقرب؟ عندي فرس وغزال هنا وجمل وحمار هناك. اذهبوا بعد أن أخرج وارجعوا قبل أن أحضر. البس لأنحقهم. يكتب حتى ينعس. End of lessons 31 to 35 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier. Read by Abu Jalal, Nicholas James Bridgewater. Recorded in Oxford, England. Lessons 36 to 40 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier. Recorded for the Librivox Language Learning Collection, Volume 5. Recording by Abu Jalal.
This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Lesson 36. Agreement of the verb. Vocabulary, plants and seeds. A palm tree. Nakhla. Nakhla. A palm tree. Nakhla. A fig tree. Note, tree of figs. End note. Shajaratu teen. Shajara teen. A fig tree. Shajaratu teen. An orange tree. Shajaratu portuqan. Shajaratu portuqan. An orange tree. Shajara portuqan. A lemon tree. Shajaratu laymoon. Shajaratu laymoon. A lemon tree. Shajaratu laymoon. The cotton. Al-qutn. Al-qutn. The cotton. Al-qutn. The sugarcane. Al-qasab. Al-qasab. The sugarcane. Al-qasab. The rice. Al-ruz. Al-ruz. The rice. Al-ruz. The corn. Al-qamh. Al-qamh. The corn. Al-qamh. The vegetables. Al-buqul. Al-buqul. The vegetables. Al-buqul. Or al-khudar. Al-khudar. The vegetables. Al-khudar. The banana tree. Shajaratul mawz. Shajaratul mawz. The banana tree. Shajaratul mawz. The sycamore. Shajaratul jumayyaz. Shajaratul jumayyaz. The sycamore. Shajaratul jumayyaz. The cotton plant. Shajaratul qutn. Shajaratul qutn. The cotton plant. Shajaratul qutn. The vine. Shajaratul inab. Shajaratul inab. The vine. Shajaratul inab. Or ad-darm. Ad-darm. The vine. Ad-darm. The barley. Ash-sha'ir. Ash-sha'ir. The barley. Ash-sha'ir. The maize. Al-dhurra. Al-dhurra. The maize. Al-dhurra. The beans. Al-fool. Al-fool. The beans. Al-fool. The peas. Al-himmis. Al-himmis. The peas. Al-himmis. Or al-hummus. Al-hummus. The peas. Al-hummus. A plant. Nabat. Nabat. A plant. Nabat. The seeds. Al-buzur. Al-buzur. The seeds. Al-buzur. Or al-hubub. Al-hubub. The seeds. Al-hubub. To cultivate. To sow. A. Zara'a. Zara'a. To cultivate. To sow. Zara'a. To plow. O. Haratha. Haratha. To plow. Haratha. To reap. O. Hasada. Hasada. To reap. Hasada. To leave. To abandon. O. Taraka. Taraka. To leave. To abandon. Taraka. To grind. A. طحن. طحن. To grind. طحن. To break. I. كسر. كسر. To break. كسر. To appear. To go up. O. طلع. طلع. To appear. To go up. طلع. To press. To squeeze. I. عصر.
عصر, to press, to squeeze, عصر, to be fertile of ground, خصب, خصب, to be fertile of ground, خصب, on, upon, over, up, above, فوق, فوق, on, upon, over, up, above, فوق, under, beneath, below, تحت, تحت, under, beneath, below, تحت. My aunt came. حضرت عمتي, حضرت عمتي. My aunt came. حضرت عمتي. The pupils have gone out. التلامذة خرجوا, التلامذة خرجوا. The pupils have gone out. التلامذة خرجوا. The verb agrees with its subject and is usually placed before it. The children cut the branch. يقطع الأولاد الغصن, يقطع الأولاد الغصن. The children cut the branch. يقطع الأولاد الغصن. Mary and her brother have dressed themselves. لبست مريم وشقيقتها, لبست مريم وشقيقتها. Mary and her brother have dressed themselves. لبست مريم وشقيقتها. The verb, when placed before a single or several subjects, is put in the singular and agrees in gender only with that subject which immediately follows it. The man and his wife heard. الرجل وامرأته سمعا, الرجل وامرأته سمعا. The man and his wife heard. الرجل وامرأته سمعا. The ewe and the cow ran away. النعجة والبقرة هربتا, النجعة والبقرة هربتا. The ewe and the cow ran away. النعجة والبقرة هربتا. The friends leave the house. الأصدقاء يتركون البيت, الأصدقاء يتركون البيت. The friends leave the house. الأصدقاء يتركون البيت. The girls sweep the room. البنات يكنسن الأوضة, البنات يكنسن الأوضة. The girls sweep the room. البنات يكنسن الأوضة. Paul, his sister, and his daughter have come. بولس وشقيقته وابنته قدموا, بولس وشقيقته وابنته قدموا. Paul, his sister, and his daughter have come. بولس وشقيقته وابنته قدموا. When placed after one or more subjects which stand for two persons or two things, the verb is put in the dual. If the subjects stand for more than two persons, the verb is put in the plural. If the subjects are of different genders, the verb is put in the masculine. The dogs bark. تنبح الكلاب, تنبح الكلاب. The dogs bark. تنبح الكلاب. Or الكلاب تنبح, الكلاب تنبح. The dogs bark. الكلاب تنبح. The verb placed before or after a plural subject denoting creatures without reason is placed in the feminine singular. 37th lesson. Participles of simple verbs. Vocabulary: a tree, flowers, fruits. A tree, شجرة, شجرة. A tree, شجرة. The root, الجذر, الجذر. The root, الجذر. A branch, فرع, فرع. A branch, فرع. Or غصن, غصن. A branch, غصن. A leaf, ورقة, ورقة. A leaf, ورقة. The flowers,
الأزهار الأزهار the flowers الأزهار a rose وردة وردة a rose وردة a violet بنفسجة بنفسجة a violet بنفسجة jasmine ياسمين ياسمين jasmine ياسمين the fruits الأثمار الأثمار the fruits الأثمار an apple تفاحة تفاحة an apple تفاحة an orange برتقانة برتقانة an orange برتقانة a peach خوخة خوخة a peach خوخة a pear كمثرة كمثرة a peach كمثرة or كمثراية كمثراية a peach كمثراية a fig تينة تينة a fig تينة a cherry كرزة كرزة a cherry كرزة a grape عنبة عنبة a grape عنبة a banana موزة موزة a banana موزة a date بلحة بلحة a date بلحة a pomegranate رمانة رمانة a pomegranate رمانة a lemon ليمونة ليمونة a lemon ليمونة an almond لوزة لوزة an almond لوزة a walnut جوزة جوزة a walnut جوزة a hazelnut بندقة بندقة a hazelnut بندقة to pluck o قطفة قطفة to pluck قطفة to plant I غرسة غرسة to plant غرسة to shoot to spring up o نبتة نبتة to shoot to spring up نبتة to allow a سمح سمح to allow سمح to collect to gather a جمع جمع to collect to gather جمع to tear out to uproot a قلع قلع to tear out to uproot قلع to appear a ظهر ظهر to appear ظهر as like ك or كما كما or مثل مثل or مثل ما neither nor لا ولا لا ولا neither nor لا ولا he has struck ضرب ضرب he has struck ضرب striking who strikes ضارب ضارب striking who strikes ضارب struck مضروب مضروب struck مضروب the present active participle of simple triliteral verbs is formed by placing alif after the first radical and by putting kasra under the second. Paradigm fa'il. Note, the verb fa'ala is always considered as a model. End note. The past passive participle is formed by placing mim fatha before the first radical, waw dhamma after the second, and by substituting sukun for the vowel sign of the first radical.
Paradigm مفعول. He translates. يترجم يترجم. He translates يترجم. Translating, who translates. مترجم مترجم. Translating, who translates. مترجم. Translated. مترجم مترجم. Translated. مترجم. The participles of simple quadriliteral verbs are obtained by substituting mim dhammah for the prefix letter of the present tense. In the passive participle, the vowel sign of the third radical is changed to fathah. Exercise 34. ازرع شجرة الموز هنا كما زرعت شجرة البرتقال هناك. لم يحضر الكتاب. Note the active and passive participles are sometimes used as nouns. قبل الظهر. لم يحضر الكتاب قبل الظهر. اقطفي لي وردة من بستانكم. أينبت القطن بعد شهر. أين القاتل وأين المقتول. 38th lesson. The noun. Vocabulary. The house, etc. A house. بيت بيت. A house. بيت. Or دار دار. A house. دار. Or منزل منزل. A house. منزل. Or مسكن مسكن. A house. مسكن. A palace, a mansion. سراي سراي. A palace, a mansion. سراي. Or سرايه سرايه. A palace, a mansion. سرايه. Or قصر قصر. A palace, a mansion. قصر. A hotel. فندق فندق. A hotel. فندق. Or أوتيل أوتيل. A hotel. أوتيل. The study. غرفة الشغل غرفة الشغل. The study. غرفة الشغل. Or المكتب المكتب. The study. المكتب. The drawing room. قاعة الاستقبال قاعة الاستقبال. The drawing room. قاعة الاستقبال. Or الصالة الصالة. The drawing room. الصالة. The ground floor. الدور الأرضي الدور الأرضي. The ground floor. الدور الأرضي. The first floor. الدور الأول الدور الأول. The first floor. الدور الأول. The attic. الدور الأعلى الدور الأعلى. The attic. الدور الأعلى. The entrance. المدخل المدخل. The entrance. المدخل. The courtyard. الحوش الحوش. The courtyard. الحوش. The kitchen. المطبخ المطبخ. The kitchen. المطبخ. The roof. السطح السطح. The roof. السطح. The staircase. السلم السلم. The staircase. السلم. The balustrade. الدرابزين الدرابزين. The balustrade. الدرابزين. A balcony. بلكون بلكون. A balcony. بلكون. A lock. قفل قفل. A lock. قفل. Or قفل قفل. A lock. قفل. A key. مفتاح
مفتاح, a key, مفتاح, a place, محل, محل, a place, محل, or مكان, مكان, a place, مكان, or موضع, موضع, a place, موضع. To pull down, to demolish, I, هدم, هدم. To pull down, to demolish, هدم. To attack, O, هجم, هجم. No. To attack, O, هجم على, هجم على. To attack, هجم على. To convey, to transfer, O, نقل, نقل. To convey, to transfer, نقل. To ascend, A, صعد, صعد. To ascend, صعد. To go down, to come down, I, نزل, نزل. To go down, to come down, نزل. To live, to lodge at, O, سكن, سكن. To live, to lodge at, سكن. To keep, to take care of, O, حرس, حرس. To keep, to take care of, حرس. Before, in front of, أمام, أمام. Before, in front of, أمام. Or قدام, قدام. Before, in front of, قدام. Behind, خلف, خلف. Behind, خلف. Or وراء, وراء. Behind, وراء. A young man, شاب, شاب. A young man, شاب. A young lady, شابة, شابة. A young lady, شابة. There are two genders in Arabic, the masculine and the feminine. A schoolmaster, معلم, معلم. A schoolmaster, معلم. Or مدرس, مدرس. A schoolmaster, مدرس. A schoolmistress, معلمة, معلمة. A schoolmistress, معلمة. Or مدرسة, مدرسة. A schoolmistress, مدرسة. The feminine of nouns is generally formed by adding a ta مربوطة to the masculine. Note: also when the alif maqsura and the alif followed by hamza end a word, they generally indicate that this word is feminine. Note, for example, dhikra, remembrance, sahra, desert. The absence of the ta marbuta as a rule indicates the masculine gender. Exercise 35. My schoolmistress lives in front of the church and behind the mosque. Go up, singular, to the attic and come down before I go out. I have conveyed my bed from the ground floor to the first floor. Look at, singular feminine, my father's mansion. The room of the headmistress is between the drawing room and the entrance, but her sister's room is in front of the staircase and behind the kitchen. She has locked, note, to lock, قفل بالمفتاح, قفل بالمفتاح, to lock, قفل بالمفتاح, end note, her drawer. She has locked her drawer. I have a dog, feminine, and a cat, feminine. Allow me to sit down in front of you. Why are they pulling down the palace? They live, feminine, in a house without a balcony. Go singular, first of all, to the study and return. Then go up to the drawing room and come down by
note, min, end note, the staircase of the courtyard. 39th lesson. The noun. Vocabulary, professions and trades. The judge, al-qadi, al-qadi. The judge, al-qadi. The advocate, al-muhami, al-muhami. The advocate, al-muhami. The doctor, al-tabib, al-tabib. The doctor, al-tabib. Or al-hakim, al-hakim. The doctor, al-hakim. A druggist, صيدلي أجزاجي, صيدلي أجزاجي. A druggist, صيدلي أجزاجي. Note, a certain number of nouns denoting a profession or trade are formed by means of the Turkish suffix g, or they end in ni. End note. The engineer, al-muhandis, al-muhandis. The engineer, al-muhandis. The cultivator, al-muzari', al-muzari'. The cultivator, al-muzari'. The merchant, al-najir, al-najir. The merchant, al-najir. The shopkeeper, al-bayya', al-bayya'. The shopkeeper, al-bayya'. Plural, al-ba'i', al-ba'i'. The shopkeeper, plural, al-ba'i'. The jeweler, al-jawahirji, al-jawahirji. The jeweler, al-jawahirji. The jeweler manufacturing, al-sa'ir, al-sa'ir. The jeweler manufacturing, al-sa'ir. The keeper of a cafe, qahwaji, al-qahwaji. The keeper of a cafe, al-qahwaji. A doorkeeper, bawwab, bawwab. A doorkeeper, bawwab. A baker, khabbaz, khabbaz. A baker, khabbaz. Or fawran, fawran. A baker, fawran. A barber, a hairdresser, hallaq, hallaq. A barber, a hairdresser, hallaq. A fruiterer, fakihani, fakihani. A fruiterer, fakihani. A shoemaker, jazmaji, jazmaji. A shoemaker, jazmaji. A butcher, jazzar, jazzar. A butcher, jazzar. A tailor, khayyat, khayyat. A tailor, khayyat. A cook, tabbakh, tabbakh. A cook, tabbakh. A printer, matba'ji, matba'ji. A printer, matba'ji. A mason, banna', banna'. A mason, banna'. A porter, hammal, hammal. A porter, hammal. Or shayyal, shayyal. A porter, shayyal. To bleed, I. Fasode, fasode. To bleed, fasode. To print, a. طبع, طبع. To print, طبع. To condemn, o. حكم على, حكم على. To condemn, حكم على. To be just, to act justly, I. عدل, عدل. To be just, to act justly, عدل. To witness, to give evidence, a. شهد, شهد.
to witness, to give evidence, shahide, around, hawle, hawle, around, hawle, always, da'iman, da'iman, always, da'iman, a man, rajul, rajul, a man, rajul, two men, rajulan, rajulan, two men, rajulan, or rajulain, rajulain, two men, rajulain, men, rijal, rijal, men, rijal. There are three numbers in Arabic: singular, dual, and plural. Dual of nouns. The two engineers have come. حضر المهندسان. The key of the two doors. مفتاح البابين. I struck the two children. ضربت الولدين. They condemned masculine the two doctors. حكموا على الطبيبين. The dual is formed from the singular by the addition of the suffixes ani or aini. The former is employed for the nominative case subject, and the latter for the genitive complement of a noun or verb, and the accusative complement of a preposition. Her two eyes, عيناها or عينيها, and not عينانها or عينينها. The child's two ears, أذن الولد or أذن الولد, and not أذنان الولد or أذنين الولد. If a noun in the dual number is followed by a conjunctive pronoun or by a complement, the final noon is suppressed. 40th lesson, the noun. Vocabulary, trades continued. The carpenter, النجار, النجار. The carpenter, النجار. The workshop, الورشة, الورشة. The workshop, الورشة. A plank of wood, لوح خشب, لوح خشب. A plank of wood, لوح خشب. The grocer, البقال, البقال. The grocer, البقال. Liquors, مشروبات, مشروبات. Liquors, مشروبات. Cheese, جبنة, جبنة. Cheese, جبنة. Oil, زيت, زيت. Oil, زيت. Vinegar, خل, خل. Vinegar, خل. Salt, ملح, ملح. Salt, ملح. Onions, بصل, بصل. Onions, بصل. Coal, فحم, فحم. Coal, فحم. A pair of scales, ميزان, ميزان. A pair of scales, ميزان. A profession, حرفة, حرفة. A profession, حرفة. The blacksmith, الحداد, الحداد. The blacksmith, الحداد. The forge, معمل الحدادة, معمل الحدادة. The forge, معمل الحدادة. The fire, النار, النار. The fire, النار. The bellows, المنفاخ, المنفاخ. The bellows, المنفاخ. Iron, حديد, حديد. Iron, حديد.
The watchmaker. الساعاتي الساعاتي. The watchmaker. الساعاتي. A workman. صانع صانع. A workman. صانع. Or عامل عامل. A workman. عامل. A watch. ساعة ساعة. A watch. ساعة. The confectioner. الحلواني الحلواني. The confectioner. الحلواني. Sugar. سكر سكر. Sugar. سكر. Sweetmeats. ملبس ملبس. Sweetmeats. ملبس. Syrup. شراب شراب. Syrup. شراب. Or شربات شربات. Syrup. شربات. A trade. صناعة صناعة. A trade. صناعة. To melt. سبكة سبكة. To melt. سبكة. To blow. نفخ نفخ. To blow. نفخ. To light. شعل شعل. To light. شعل. To be deceived. غلط غلط. To be deceived. غلط. To pierce. خرق خرق. To pierce. خرق. Or ثقب ثقب. To pierce. ثقب. Since. منذ منذ. Since. منذ. During. For. مدة مدة. During. For. مدة. Plural of nouns. A carpenter. نجار نجار. A carpenter. نجار. Plural. نجارون نجارون. Carpenters. نجارون. Or نجارين نجارين. Carpenters. نجارين. A person. شخص شخص. A person. شخص. Plural. Persons. أشخاص أشخاص. Persons. أشخاص. There are two kinds of plurals. The regular plural, which produces no change in the singular form, but is denoted by a suffix, and the irregular or broken plural, which modifies the singular form. Exercise 36. طبعت الكتاب منذ شهر. متى ترك الصيدلية الأجزاء خانة؟ تركها منذ أسبوع تقريبا. أين ذهب المجروحان وأين الشاهدان؟ عندي زجاجة خل وزيت. هل بحثت عن الطبيب في المستشفى وعن المحامي في البيت؟ خرج النجار من الورشة منذ ساعة والحداد من المعمل منذ ساعتين ولم يرجعا. Exercise 37. My son is a druggist and my nephew is a doctor. He has been looking for his two children for an hour. What are you doing around me? Where are the two engineers and the two merchants? They left the house for 2 months. We have 2 eyes, 2 ears, 2 hands, and 2 feet. You are always deceived. Have you, singular, examined the 2 pupils? The grocer has liquors, cheese, salt, and coal. The fruiterer has oranges, apples, cherries, etc. إلى آخره. Note, etc. إلى آخره. End note.
End of lessons 36 to 40 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier. Recording by Abu Jalal. Lessons 41 to 45 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Recording by Abu Jalal. 41st lesson. The noun. Vocabulary. Tools. A saw. Minshar. Minshar. A saw. Minshar. A plane. Farah. Farah. A plane. Farah. A hammer. Mitraqah. Mitraqah. A hammer. Mitraqah. Or shakush. Shakush. A hammer. Shakush. A screw. Burghi. Burghi. A screw. Burghi. Or qalawuz. Qalawuz. A screw. Qalawuz. A screwdriver. Mifak. Mifak. A screwdriver. Mifak. A corkscrew. Balrimah. Balrimah. A corkscrew. Balrimah. Pincers. Kammasha. Kammasha. Pincers. Kammasha. A nail. Mismar. Mismar. A nail. Mismar. A file. Mibrod. Mibrod. A file. Mibrod. A needle. Ibrah. Ibrah. A needle. Ibrah. A pen. Dabboos. Dabboos. A pen. Dabboos. A shovel. Mijrafah. Mijrafah. A shovel. Mijrafah. A spade. Mi'zaq. Mi'zaq. A spade. Mi'zaq. A watering can. Mirashah. Mirashah. A watering can. Mirashah. A harrow. Nawraj. Nawraj. A harrow. Nawraj. An axe. Fa's. Fa's. An axe. Fa's. A plough. Mihrath. Mihrath. A plough. Mihrath. A tool. Adah. Adah. A tool. Adah. Or alah. Alah. A tool. Alah. To lose. I. Faqada. Faqada. To lose. Faqada. Or a khasira. Khasira. To lose. Khasira. To dig. I. Hafara. Hafara. To dig. Hafara. To desire. A. Raghiba. Raghiba. To desire. Raghiba. To excuse. I. Adara. Adara. To excuse. Adara. To chase. To drive away. O. Borada. Borada. To chase. To drive away. Borada. To be able. I. Qadara. Qadara. To be able. Qadara. To gain. I. Kasaba. Kasaba. To gain. Kasaba. To happen. O. Hadatha. Hadatha. To happen.
حدث, or حصل, حصل, to happen, حصل, to soar, to publish news, نشر, نشر, to soar, to publish news, نشر, because, for, لأن, لأن, because, for, لأن, if not, otherwise, وإلا, وإلا, if not, otherwise, وإلا, regular masculine plural, a blacksmith, حداد, حداد, a blacksmith, حداد, plural, حدادون, حدادون, or حدادين, حدادين. Note, this is the only form used in colloquial Arabic. End note. An Egyptian, مصري, مصري, an Egyptian, مصري, plural, مصريون, مصريون, Egyptians, مصريون, or مصريين, مصريين, Egyptians, مصريين. Translating, translator, مترجم, مترجم, translating, translator, مترجم, plural, مترجمون, مترجمون, translating, translators, مترجمون, or مترجمين, مترجمين, translators, مترجمين. Wounded, مجروح, مجروح, wounded, مجروح, plural, مجروحون, مجروحون, wounded, plural, مجروحون, or مجروحين, مجروحين, wounded, plural, مجروحين. The regular masculine plural, which only applies to nouns denoting living beings, is formed by adding to the singular the final syllables une for the nominative and ine for the genitive and accusative. The plural is particularly used 1. With nouns denoting a trade, of the form فعال. 2. With nouns denoting nationality. These are words of 4 letters at the least, of which the last is e. Note, they are usually employed as adjectives. End note. 3. With active and passive participles. Note, the regular masculine plural is used exceptionally in the tens of numbers. For example, عشرون or عشرين, etc., and with certain other words, namely ibn, son, plural, بنون, or banin, sanah, year, plural, sinun, or sinin, ard, earth, plural, ardun. End note. 42nd lesson. The noun. Vocabulary: lighting, warming, natural phenomena. The lighting. Al-ida'ah, al-ida'ah, the lighting. Al-ida'ah, or al-inarah, al-inarah, the lighting. Al-inarah. The flame. Al-lahib, al-lahib, the flame. Al-lahib, the electricity. Al-kahrabah, al-kahrabah, the electricity. Al-kahrabah. The gas. Al-ghaz, al-ghaz,
the gas, al-ghaz, the heating, al-iqad, al-iqad, the heating, al-iqad, the stove, al-kanun, al-kanun, the stove, al-kanun, the oven, al-furn, al-furn, the oven, al-furn, the phenomena, al-hawadith, al-hawadith, the phenomena, al-hawadith, the atmosphere, al-jaw, al-jaw, the atmosphere, al-jaw, the temperature, al-taqas, al-taqas, the temperature, al-taqas, the climate, al-manakh, al-manakh, the climate, al-manakh, the cold, al-bard, al-bard, the cold, al-bard, the heat, al-hawr, al-hawr, the heat, al-hawr, or al-hararah, al-hararah, the heat, al-hararah, the light, an-nur, an-nur, the light, an-nur, the daylight, al-daw, al-daw, the daylight, al-daw, the darkness, al-dhulmah, al-dhulmah, the darkness, al-dhulmah, or al-dhalam, al-dhalam, the darkness, al-dhalam, the shade, shadow, al-dhill, al-dhill, the shade, the shadow, al-dhill, or al-khayal, al-khayal, the shade, the shadow, al-khayal, the freshness, al-tarawah, al-tarawah, the freshness, al-tarawah, the moisture, al-rutubah, al-rutubah, the moisture, al-rutubah, the wind, al-rih, al-rih, the wind, al-rih, the air, al-hawa', al-hawa', the air, al-hawa', the dust, at-turab, at-turab, the dust, at-turab, or al-ghubar, al-ghubar, the dust, al-ghubar, the rain, al-matar, al-matar, the rain, al-matar, the ice, the snow, al-thalj, al-thalj, the ice, the snow, al-thalj, the lightning, al-barq, al-barq, the lightning, al-barq, the thunder, al-ra'd, al-ra'd, the thunder, al-ra'd, to shine, a lama'a, lama'a, to shine, lama'a, to be drunk, a sakira, sakira, to be drunk, sakira, to succeed, o khalafa, khalafa, to succeed, khalafa, or o aqaba, aqaba, to succeed, aqaba, to suppose, I farada, farada, to suppose, farada, to enjoy, to be delighted with, a fariha, fariha, to enjoy, to be delighted with, fariha, where, relative, haythu, haythu, where, relative, haythu, never, abadan, abadan, never, abadan. Regular feminine plural, a habit, عادة, عادة, a habit, عادة, plural, عادات, عادات, habits, عادات, a French woman, فرنساوية, فرنساوية, a French woman, فرنساوية, plural,
فرنساويات فرنساويات French women فرنساويات a bath حمام حمام a bath حمام baths حمامات حمامات baths حمامات. The regular feminine plural is formed by adding to the singular the final syllable at. If the regular form ends in ta marbuta, that termination is suppressed. This plural form belongs especially to 1. A large number of nouns ending in ta marbuta in the singular. 2. Certain masculine nouns which must be learnt by use or from the dictionary. Exercise 38. حضر النجارون والحدادون ولكن لم يحضر المهندسون. شربوا حتى سكروا. اعذرني لأني لم أكتب لك منذ شهرين. أين الفرنساويون والفرنساويات؟ أذهب حيث تذهب وأسكن حيث تسكن. لا تبحث عنهم أبدا. يخلف الليل النهار كما يعقب الضوء الظلام. ألم تلحق القاتلين وأين المقتولات؟ جلست تحت ظل شجرة ساعتين تقريبا. ماذا حدث أمس عندكم؟ أنا لم أسكر أبدا ولكن بولس يسكر دائما. ماذا نشر في المجلات؟ تذهب التلميذات عند المعلمات. 43rd lesson. The noun. Irregular plural. The various forms of irregular plural are numerous, and we can only give the most common forms. Moreover, it must be remembered that a given singular form may have several plural forms. 1. Plural of nouns consisting of 3 letters. If we represent the singular by the triliteral paradigm فعل, which is usually adopted, the irregular plural will have a. The form فعول. Lesson dars dars. Lesson dars. Plural durus durus. Plural durus. Science علم علم. Science علم. Plural علوم علوم. Sciences علوم. King Malik Malik. King Malik. Plural muluk muluk. Kings muluk. B. The form fi'al. Man rajul rajul. Man rajul. Plural rijal rijal. Men rijal. Dog kelb kelb. Dog kelb. Plural kilab kilab. Dogs kilab. Camel jemel jemel. Camel jemel. Plural jimel jimel. Camels jimel. C. The form af'al. Child walad walad. Child walad. Plural awlad awlad. Children awlad. Body jism jism. Body jism.
plural أجسام. أجسام, bodies أجسام. News report خبر. خبر, news report خبر. Plural أخبار. أخبار, news reports أخبار. Exercise 39. هل عندكم أخبار من عمنا ومن عمتنا؟ تركت الأولاد مع البواب. طبعنا كتاب العلوم منذ شهور. قلعوا الشجرة من جذورها. متى تنشرون الأخبار في الجريدة؟ على السفرة أطباق وصحون وأقداح. افهموا دروسكم قبل أن تحفظوها. عندي خزانة ب7 أدراج. اقطع غصون الشجرة ولكن لا تلمس أوراقها. في السنة 4 فصول. لا أذهب حتى يحتر السيدات. اقتلوا الحيات قبل أن تهرب. انظري إلى قصور الملوك. Exercise 40. I learn my lessons in the evening. Why are you chasing my dogs? Look for singular, the children in the courtyard. Have you singular any news of my brother? The kings and queens have entered the palace. I have a jacket with B 4 pockets. Note juyub, end note, and a waistcoat with 2 pockets. Yesterday she washed the mosquito curtains and the bedclothes. We have watches, purses, note, ekbas, end note, combs, note, amshat, end note, etc. The children of our porter are joiners, and those, the children of our cook, are hairdressers. Light, singular, the fire, and melt the iron. When will you pluck the fruits of your garden? We learn the sciences at school. Note fil madrasah, end note. We publish the news of the day in the university magazine. 44th lesson. The noun. D. The form أفعال or فعلان if the second letter is alif. In the first form the alif is changed to waw in the plural, and in the second form to ya. State, condition. حال حال, state, condition, حال. Plural أحوال أحوال, states, conditions, أحوال. Wealth, property, مال مال, wealth, property, مال. Plural أموال أموال, wealth, properties, أموال. Crown, تاج تاج, crown, تاج. Plural تيجان تيجان, crowns, تيجان. Neighbor, جار جار, neighbor, جار. Plural جيران جيران, neighbors, جيران. 2. Plural of nouns consisting of 4 letters. A. Nouns consisting of 4 letters in the singular, the last of which is ta marbuta, usually form their plural by dropping this ta marbuta. If the 2 middle letters are joined by shaddah, they are separated in the plural. Note, the second letter of nouns in this class
generally carries sukoon, or has no accent. In the plural, this letter bears fatha. Endnote. Copy of a book. Nuskha, nuskha. Copy of a book. Nuskha. Plural, nusakh, nusakh. Copies of a book. Nusakh. Road, sekkeh, sekkeh. Road, sekkeh. Plural, sikek, sikek. Roads, sikek. B. Nouns of 4 letters in the singular, the last of which is not ta marbuta, usually form their plural by adding alif after the second letter. If the second letter is alif, it is changed to waw. Copybook, deftar, deftar. Copybook, deftar. Plural, defatir, defatir. Copybooks, defatir. Mosque, jami', jami'. Mosque, jami'. Plural, jawami', jawami'. Mosques, jawami'. Exercise 41. خسر جيراننا أموالهم. كيف أحوال الجو هنا؟ أين الخواتم والتيجان؟ متى يخرجون من الجوامع؟ انظر إلى الشوارع والمنازل والمخازن. هل بحثتم في المستشفيات عن محلات للسيدات؟ عندنا أقلام وريش، وعندهم فوط والشوك. لماذا فتحتم الأبواب؟ ابعد عن الأسود والقرود والحيات. من أين ظهرت الفيران والمقارب؟ هل عندكم أخشاب في ورشكم؟ هل كنست الأوض ومسحت المكاتب والثور؟ Exercise 42. I have portraits of kings, queens, and princes. Note, prince, amir, amir. Prince, amir. Plural, umara', umara'. Princes, umara'. Endnote. We wish to go with you, singular, first of all to the bazaar, and then to the stores. Why have they left our neighbors' houses? The water of the streams goes into the rivers. Note, enhur, endnote, and that, the water of the rivers, into the sea. Look at singular the mosques, the hotels, the mansions, and the palaces. Note, serayat, endnote. Baths for men, note, lilrijal, endnote, and baths for ladies. Do not get near lions, snakes, and scorpions. Why have you not sent to my brother the copybooks of my friend John? I have needles, files, and razors. Note, emwas, endnote. How have you lost your property? 45th lesson. The noun. 3. Plural of nouns consisting of 5 letters. A. Nouns of 5 letters in the singular, the last of which is ta marbuta, usually form their plural by adding alif after the second letter, as in the preceding case, and suppressing the final ta marbuta. Note, if the third letter of words of this class is a weak letter, it is usually replaced in the plural by a hamzah. Endnote. Printing works. Matba'ah, matba'ah. Printing works. Matba'ah. Plural. Matabi', matabi'. Printing works. Plural. Matabi'. Church. Kanisa, kanisa. Church. Kanisa. Plural. Kana'is, kana'is. Churches. Kana'is. B. Nouns of 5 letters in the singular,
the last of which is not ta marbuta. Usually change the fourth letter to ya in the plural and take alif after the second letter. If the second letter is alif, it is changed to waw. Garden, bustan, bustan. Garden, bustan. Plural, besatin, besatin. Gardens, besatin. Dictionary, qamus, qamus. Dictionary, qamus. Plural, qawamis, qawamis. Dictionaries, qawamis. 4. Plurals altogether irregular. Fathers, aba, aba. Fathers, aba. Mothers, ummuhat, ummuhat. Mothers, ummuhat. Brothers, ikhwah, ikhwah. Brothers, ikhwah. Sons, abna', abna'. Sons, abna'. Daughters, banat, banat. Daughters, banat. Sisters, akhawat, akhawat. Sisters, akhawat. Days, ayyam, ayyam. Days, ayyam. Donkeys, hamir, hamir. Donkeys, hamir. Books, kutub, kutub. Books, kutub. Men, people, unas, unas. Men, people, unas. Note the initial alif disappears if this word is preceded by alif lam. For example, annas, annas. Men, people, annas. Endnote. Exercise 43. في شوارعنا جوامع وكناسئ ومخازن ودكاكين. اخدموا آباءكم وأمهاتكم. لماذا تفتحون الشبابيك الآن؟ لماذا تحمل الحمير والبغال على ظهورها؟ لا تبحثي في قوامسنا. في المطابع يطبعون الكتب والجرائد والمجلات. ابعثوا أبناءكم وبناتكم إلى الكليات والمدارس. كيف يشرح الدروس؟ يخلف الأولاد الآباء. يفحض المعلمون تلاميذهم غدا. ماذا يرغبون أن يعرفوا من الأخبار؟ قدم إخوتي ولم يحضر أخواتي. متى تقفلون الصناديق والخزائن والأدراج؟ Exercise 44. Look in your dictionaries. We have houses and gardens. I left my family 3 weeks ago. My brothers and sisters go to school. Note, إلى المدرسة. Endnote. I have 5 books and 4 copybooks. Where are the keys of our doors? Go to the church and my children will join you. How did the servants steal the fans and the parasols? My children have succeeded. Have you cupboards, boxes, lamps, curtains, cups and spoons in your stores? Shut, singular feminine, the doors and windows. We go to church on Sundays. Note, أيام الأحد. Endnote. They have printing works, stores and shops. I have brothers, sisters, sons and daughters. End of lessons 40 to 45
of a practical Arabic course by E. Nematallah and E. Chevalier. Recording by Abu Jalal. Recorded in Oxford, England. Sections 46 to 50 from a practical Arabic course by E. Nematallah and E. Chevalier. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Recording by Abu Jalal. 46th lesson. The adjective. Vocabulary. Time of the clock. A watch. Sa'ah. Sa'ah. A watch. Sa'ah. The dial. Min sa'ah. Min sa'ah. The dial. Min sa'ah. The hour hand. Aqrabus sa'at. Aqrabus sa'at. The hour hand. Aqrabus sa'at. The minute hand. Aqrabud daqa'iq. Aqrabud daqa'iq. The minute hand. Aqrabud daqa'iq. A clock. Sa'atun kabirah. Sa'atun kabirah. A clock. Sa'atun kabirah. The pendulum. Al-Raqqas. Al-Raqqas. The pendulum. Al-Raqqas. The hours. As-Sa'at. As-Sa'at. The hours. As-Sa'at. A minute. Daqiqah. Daqiqah. A minute. Daqiqah. A second. Thaniyah. Thaniyah. A second. Thaniyah. A quarter of an hour. Rub'u sa'ah. Rub'u sa'ah. A quarter of an hour. Rub'u sa'ah. Half an hour. Nisfu sa'ah. Nisfu sa'ah. Half an hour. Nisfu sa'ah. Half a day. Nisfu nahar. Nisfu nahar. Half a day. Nisfu nahar. Midnight. Nisfu layl. Nisfu layl. Midnight. Nisfu layl. It is 3:30. الساعة 3:30. الساعة 3:30. It is 3:30. الساعة 3:30. It is 5:15. الساعة 5:15. الساعة 5:15. It is 5:15. الساعة 5:15. الساعة 5:15. It is 7 minutes past 8. الساعة 8:07 دقائق. الساعة 8:07 دقائق. It is 7 minutes past 8. الساعة 8:07 دقائق. It is 20 minutes past 7. Note in Arabic it is 7 1/3. End note. الساعة 7:30. الساعة 7:30. It is 20 minutes past 7. الساعة 7:30. It is 9:30. الساعة 9:30. الساعة 9:30. It is 9:30. الساعة 9:30. It is 3:45. الساعة 4:45. الساعة 4:45. It is 3:45. الساعة 4:45. It is 12 noon. الساعة 12:00 الظهر.
الساعة الثانية عشر الظهر. It is 12 noon. الساعة الثانية عشر الظهر. It is 12 midnight. الساعة الثانية عشر نصف الليل. الساعة الثانية عشر نصف الليل. It is 12 midnight. الساعة الثانية عشر نصف الليل. Genders of adjectives. A virtuous man. رجل فاضل. رجل فاضل. A virtuous man. رجل فاضل. A virtuous woman. امرأة فاضلة. امرأة فاضلة. A virtuous woman. امرأة فاضلة. The feminine of adjectives is generally formed by adding ta' marbuta to the masculine, as in the case of nouns. Note, alif maqsura and alif followed by hamza alike indicate the feminine. Endnote. Numbers of adjectives. Dual. A poor child. ولد فقير. ولد فقير. A poor child. ولد فقير. Dual. ولدان فقيران. ولدان فقيران. ولدان فقيران. Poor children. Dual. ولدان فقيران. Or ولدين فقيرين. ولدين فقيرين. Poor children. Dual. ولدين فقيرين. A beautiful girl. بنت جميلة. بنت جميلة. A beautiful girl. بنت جميلة. Dual. بنتان جميلتان. بنتان جميلتان. Beautiful girls. Dual. بنتان جميلتان. Or بنتين جميلتين. بنتين جميلتين. Beautiful girls. Dual. بنتين جميلتين. Masculine regular plural. A skillful joiner. نجار ماهر. نجار ماهر. A skillful joiner. نجار ماهر. Plural. نجارون ماهرون. نجارون ماهرون. Skillful joiners. نجارون ماهرون. Or نجارين ماهرين. نجارين ماهرين. Skillful joiners. نجارين ماهرين. Feminine regular plural. An English lady. سيدة إنجليزية. سيدة إنجليزية. An English lady. سيدة إنجليزية. Plural. سيدات إنجليزيات. سيدات إنجليزيات. English ladies. سيدات إنجليزيات. The dual, the masculine regular plural and the feminine regular plural of adjectives are formed in the same way as those of nouns. The regular plural of adjectives is only used when it qualifies a noun denoting a reasonable being. An old book. كتاب قديم. كتاب قديم. An old book. كتاب قديم. Plural. كتب قديمة. كتب قديمة. Old books. كتب قديمة. A wounded goose. وزة مجروحة. وزة مجروحة. A wounded goose. وزة مجروحة. Plural. Wounded geese. وزات مجروحة. وزات مجروحة. Wounded geese. وزات مجروحة. Adjectives which qualify plural nouns, either masculine or feminine, denoting objects or beings devoid of reason, are placed in the feminine singular. 47th lesson.
The adjective, irregular plural. 1. Plural of adjectives consisting of 4 letters. Note. There exist very few adjectives composed of 3 letters in the singular. Endnote. A. Adjectives of the form fa'il in the singular used as active participles form their plural regularly, but when used as nouns or merely as qualifying adjectives, their plural is generally of the form fu'ala or fu'al. Learned, alim, alim, learned, alim. Plural, ulama, ulama, learned plural, ulama. Ignorant, jahil, jahil, ignorant, jahil. Plural, juhala, juhala, ignorant plural, juhala. Poet, sha'ir, sha'ir, poet, sha'ir. Plural, poets, shu'ara, shu'ara, poets, shu'ara. Clerk, katib, katib, clerk, katib. Plural, kuttab, kuttab, clerks, kuttab. Servant, khadim, khadim, servant, khadim. Plural, khuddam, khuddam, servants, khuddam. Merchant, tajir, tajir, merchant, tajir. Plural, tujjar, tujjar, merchants, tujjar. B. Adjectives of the form fa'il usually take the plural form fi'al, which is common to both genders and is only used of persons. Great, tall, kabir, kabir, great, tall, kabir. Plural, kibar, kibar, great, tall, plural, kibar. Little, صغير, صغير, little, صغير. Plural, صغار, صغار, little, plural, صغار. Long, tall, طويل, طويل, long, tall, طويل. Plural, طوال, طوال, long, tall, plural, طوال. Short, قصير, قصير, short, قصير. Plural, قصار, قصار, short, plural, قصار. New, جديد, جديد, new, جديد. Plural, جداد, جداد, new, plural, جداد. Light, خفيف, خفيف, light, خفيف. Plural, خفاف, خفاف, light, plural, خفاف. But a few adjectives of this class take the plural form فعلاء, poor, فقير, فقير, poor, فقير. Plural, فقراء, فقراء, poor, plural, فقراء. Happy, سعيد, سعيد, happy, سعيد. Plural, سعداء, سعداء, happy, plural, سعداء. C. Adjectives of the form أفعل, which denote color, deformities, or physical defects, take in the plural the form فعل, which is common to both genders. If the third letter of the singular is waw or ya, it loses its accent in the plural and is written waw with a dhamma or ya with a kasra. Green, أخضر, أخضر,
green أخضر, plural خضر, خضر. Green, plural خضر. Blue أزرق, أزرق. Blue أزرق, plural زرق, زرق. Blue, plural زرق. Yellow أصفر, أصفر. Yellow أصفر, plural صفر, صفر. Yellow, plural صفر. Red أحمر, أحمر. Red أحمر, plural حمر, حمر. Red, plural حمر. White أبيض, أبيض. White أبيض, plural بيض, بيض. White, plural بيض. Black أسود, أسود. Black أسود, plural سود, سود. Black, plural سود. Lame أعرج, أعرج. Lame أعرج, plural عرج, عرج. Lame, plural عرج. Humpbacked أحدب, أحدب. Humpbacked أحدب, plural حدب, حدب. Humpbacked, plural حدب. Dumb أخرس, أخرس. Dumb أخرس, plural خرس, خرس. Dumb, plural خرس. Stammering ألكن, ألكن. Stammering ألكن, plural لكن, لكن. Stammering لكن. Deaf أطرش, أطرش. Deaf, أطرش, plural طرش, طرش. Deaf, plural طرش. Squint-eyed أحول, أحول. Squint-eyed أحول, plural حول, حول. Squint-eyed, plural حول. One-eyed أعور, أعور. One-eyed أعور, plural عور, عور. One-eyed, plural عور. Blind أعمى, أعمى. Blind أعمى, plural عمي, عمي. Blind, plural عمي. Note, the feminine singular of these adjectives is of the form فعلاء. For example, lame, feminine singular, عرجاء. White, feminine singular, بيضاء. End note. 2. Plural of adjectives consisting of 5 letters. These adjectives form their plural by the insertion of an alif after the second letter. If the penultimate letter is waw, it is changed to fatha ya. Poor, wretched, miskeen, miskeen. Poor, wretched, miskeen. Plural masakin, masakin. Poor, wretched, plural masakin. Mad, majnoon, majnoon. Mad, majnoon. Plural majaneen, majaneen. Mad, plural majaneen. 48th lesson. Agreement of the qualifying adjective. A just king. Malikun adil, malikun adil. A just king. Malikun adil. A virtuous princess. Amiratun fadilah, amiratun fadilah. A virtuous princess. Amiratun fadilah. Faithful servants. Khuddamun
أمناء خدام أمناء faithful servants خدام أمناء. The adjective as a rule agrees with the noun it qualifies in gender and number. It is always placed after it. A rich son and daughter. ابن وابنة غنيان. ابن وابنة غنيان. A rich son and daughter. ابن وابنة غنيان. The man, his wife, and his children are poor. الرجل وامرأته وأولاده فقراء. الرجل وامرأته وأولاده فقراء. The man, his wife, and his children are poor. الرجل وامرأته وأولاده فقراء. If the adjective qualifies two singular nouns, it is placed in the dual. If it qualifies more than two singular nouns, it is put in the plural. If the nouns are of different genders, the adjective is put in the masculine. The skillful doctor. الطبيب الماهر. الطبيب الماهر. The skillful doctor. الطبيب الماهر. The intelligent pupils. التلاميذ الأذكياء. التلاميذ الأذكياء. The intelligent pupils. التلاميذ الأذكياء. The adjective takes the definite article if the noun which it qualifies is definite. My new house. بيت الجديد. بيت الجديد. My new house. بيت الجديد. The latest circular of the ministry. منشور النظارة الأخير. منشور النظارة الأخير. The latest circular of the ministry. منشور النظارة الأخير. The National Printing Office of Bulak. مطبعة بولاق الأهلية. مطبعة بولاق الأهلية. The National Printing Office of Bulak. مطبعة بولاق الأهلية. If the qualified noun has a conjunctive pronoun or has a noun depending on it, the adjective is placed last. Exercise 45. عندي قصمان بيضاء وشمسية زرقاء وشرابات صفراء. إخوتي قصار وأخواتي طوال. أخدامك بيض أم سود. علماء فقراء وتجار جهلاء أغنياء. هل عندكم كتب جديدة وأقلام نظيفة. Note: نظيف clean. End note. هل جيرانكم عمي وأولادهم عور. أبناء كبار وبنات صغار. أين المنشورات الأخيرة. تجارون طرش وحدادون خرس. متى ينشرون الكتاب الأزرق في الجرائد. إنجليزيات غنيات وفرنساويات فقيرات. هل نصف الليل الآن. أتسكنون في بيوت الجريدة أم القديمة. Exercise 46. Are his children intelligent? Lame porters and humpbacked merchants. Have you red or yellow flowers? Rich people and poor persons. Where are my friend's old copybooks? I have green curtains, blue carpets, note, busut, end note, and red cupboards. Are they blind or one-eyed? Why are the windows of my room large and the doors small? Learned men and poets feminine. Is it 9:15 or 9:30? Our servants are ignorant but faithful, deaf gentlemen and dumb ladies. Are your handkerchiefs large or small, white or blue? I shall go out at 3:20, and I shall return at 7:15. A humpbacked young woman and a lame young man.
You are happy people. 49th lesson. The adjective. Demonstrative adjectives. This doctor. هذا طبيب. هذا طبيب. This doctor. هذا الطبيب. That book. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب. That book. ذلك الكتاب. This doctor. هذا الطبيب. هذا الطبيب. This doctor. هذا الطبيب. That doctor. ذلك الطبيب. ذلك الطبيب. That doctor. ذلك الطبيب. Or ذاك الطبيب. ذاك الطبيب. That doctor. ذاك الطبيب. This lady. هذه السيدة. هذه السيدة. This lady. هذه السيدة. That lady. تلك السيدة. تلك السيدة. That lady. تلك السيدة. Duel. These two engineers. هذان المهندسان. هذان المهندسان. These two engineers. هذان المهندسان. Or هذين المهندسين. هذين المهندسين. These two engineers. هذين المهندسين. Note, the dual of demonstrative adjectives denoting remote beings is rarely used. End note. These two copies. هاتان النسختان. هاتان النسختان. These two copies. هاتان النسختان. Or هاتين النسختين. هاتين النسختين. These two copies. هاتين النسختين. Plural. These boys. هؤلاء الصبيان. هؤلاء الصبيان. These boys. هؤلاء الصبيان. Those boys. أولئك الصبيان. أولئك الصبيان. Those boys. أولئك الصبيان. These girls. هؤلاء البنات. هؤلاء البنات. These girls. هؤلاء البنات. Those girls. أولئك البنات. أولئك البنات. Those girls. أولئك البنات. These books. هذه الكتب. هذه الكتب. These books. هذه الكتب. Those books. تلك الكتب. تلك الكتب. Those books. تلك الكتب. The demonstrative adjectives are always followed by the article alif lam. Note, in colloquial Arabic, da is used instead of هذا, di instead of هذه, and dol instead of هؤلاء. These expressions are placed after the noun. For example, الرواية دي, this novel. End note. Exercise 47. لماذا تضربون هؤلاء البنات الصغار؟ أتعرف هذا الشاب الأخرس وهذه الشابة الطرشاء؟ كيف كسرت هذه الساعة الصغيرة؟ متى حكم القاضي على هؤلاء التجار الفقراء؟ أيسكن هذان المهندسان مع هذا الأطباء؟ أعمك وخالتك غنيان أم فقيران؟ أختك كبيرة ولكن شقيقتها صغيرة. انظروا إلى هؤلاء الأمراء الفضلاء وأولئك الأميرات الفاضلات. أتعرفون هؤلاء الأولاد المساكين وآباءكم؟ متى ظهرت في الجرائد هذه الأخبار؟ اقرب من هؤلاء العلماء
وابعد عن هؤلاء الجهلاء. لماذا لا تمدحون هؤلاء الكتاب الماهرين؟ Exercise 48. Why are these blacksmiths going out now? I have this big boy and that little girl. Is it 5 minutes to 3 or 5 minutes past 3? Are these houses inhabited? Great princes, let us plough our gardens with that plough. Look at singular these great mosques and these fine note al-Jamilah churches. These skilful joiners have made these chairs and these cupboards. Is this room big or small? Are these 2 copies new or old? Will you leave these madmen? I know all these poor children and their family. This prince and that princess are rich and virtuous. When did these gentlemen and those ladies return? 50th lesson. Indefinite and interrogative adjectives. Indefinite articles. كل, جميع, each person. كل شخص, كل شخص, each person. كل شخص. All the men. جميع الناس, جميع الناس, all the men. جميع الناس. All the rooms. كل الغرف, كل الغرف, all the rooms. كل الغرف. All the women. جميع النساء, جميع النساء, all the women. جميع النساء. كل, followed by a singular noun, renders the indefinite adjectives each, every. Followed by a plural noun, it signifies all. Note, كل and جميع can also be placed after the noun, in which case the corresponding conjunctive personal pronoun is added. For example, التلاميذ كلهم, all the pupils. End note. بعض, a part, some, certain. A part of the conversation. بعض الحديث, بعض الحديث, a part of the conversation. بعض الحديث. Some speeches. بعض خطب, بعض خطب, some speeches. بعض خطب. Interrogative adjective. أي, which book? أي كتاب, أي كتاب, which book? أي كتاب. Which woman? أية امرأة, أية امرأة, which woman? أية امرأة. What merchants? أي تجار, أي تجار, what merchants? أي تجار. Which actresses? أي ممثلات, أي ممثلات, which actresses? أي ممثلات. أي, followed by an indefinite noun, translates the interrogative adjectives which, what. What, in the feminine singular, the form is usually أيه. Exercise 49. أتعرف جميع هؤلاء التجار؟ أي خبر تنشرون غدا في الجرائد؟ هل نسخت كل هذه الدروس؟ أي أناس تعذرون؟ لماذا تعلمون بعض أشجار من بستانكم؟ أفهمتم الخطب كلها؟ أي أشخاص تمدحون؟ في أي منزل تسكن هؤلاء الممثلات؟ عن أي منشور تبحثون؟ يبحثون عن منشور الندارة الأخير. من أي مكان تحضرون؟ وأين تذهبون؟ أي روايات يطبعون؟ سمعت الحديث كله ولكن لم أفهم بعضه. بأي مفتاح تفتح جميع هذه الأدراج؟
عندي بعض مناديل قديمة وبعض مراوح جديدة. أي أرض يزرعون؟ Exercise 50. In what street do you live? Are all these girls your sisters? Are all these servants faithful? What newspapers and what magazines have you? Have they some old books? All our neighbours are poor. What ring and what watch does she wish? Are all these children intelligent? I know certain virtuous persons. What houses and what palaces do they possess? Does he know all those actresses? All these carriages are new. What novels are you translating? All these rooms are clean. End of lessons 46 to 50 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier, recorded by Abu Jalal in Oxford, England. Lessons 51 to 54 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier, recorded for the Librivox Language Learning Collection, Volume 5. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. Recording by Abu Jalal. 51st lesson. The pronoun. Vocabulary. Traveling. To walk. ذهب ماشيا. ذهب ماشيا. To walk. ذهب ماشيا. To ride a horse. ذهب راكبا جوادا. ذهب راكبا جوادا. To ride a horse. ذهب راكبا جوادا. To ride a bicycle. ذهب راكبا عجلة. ذهب راكبا عجلة. To ride a bicycle. ذهب راكبا عجلة. To travel by train. سافر بالسكة الحديد. سافر بالسكة الحديد. To travel by rail. سافر بالسكة الحديد. To travel by boat. سافر بالمركب. سافر بالمركب. To travel by boat. سافر بالمركب. Or سافر بالباخرة. سافر بالباخرة. To travel by boat. سافر بالباخرة. A traveller. مسافر. مسافر. A traveller. مسافر. A driver. سائق. سائق. A driver. سائق. A sailor. بحري. بحري. A sailor. بحري. Or بحار. بحار. A sailor. بحار. A voyage, a journey. سفر. سفر. A voyage, a journey. سفر. A train. قطار. قطار. A train. قطار. A balloon. منطاد. منطاد. A balloon. منطاد. An engine. قاطرة. قاطرة. An engine. قاطرة. Or وابور. وابور. An engine. وابور. A bark, a skiff. قارب. قارب. A bark, a skiff. قارب. The sail. القلع. القلع. The sail. القلع. Or الشراع. الشراع. The sail. الشراع. The helm. الدفة. الدفة. The helm. الدفة. The wagons. عربات السكة الحديد. عربات السكة الحديد. The wagons. عربات السكة الحديد. To pardon, to forgive. A. صفح عن. صفح عن. To pardon, to forgive. صفح عن. To laugh. A. ضحك. ضحك. To laugh. ضحك. To repent of. A. ندم على. ندم على. To repent of. ندم على. To advise. A. نصح. نصح. To advise. نصح. To speak the truth. O. صدق. صدق. To speak the truth. صدق. To tell a lie. I. كذب. كذب. To tell a lie. كذب. To divide, to share. I. قسم. قسم.
To divide, to share, قسم. Very, جدا, جدا, very, جدا. Also still, أيضا, أيضا. Also still, أيضا. Demonstrative pronouns. This is my father. هذا أبي. هذا أبي. This is my father. هذا أبي. Note, this form is the most frequently used. End note. Or هذا هو أبي. هذا هو أبي. This is my father. هذا هو أبي. This is my mother. هذه أمي. هذه أمي. This is my mother. هذه أمي. Or هذه هي أمي. هذه هي أمي. This is my mother. هذه هي أمي. These are my brothers. هؤلاء إخوتي. هؤلاء إخوتي. These are my brothers. هؤلاء إخوتي. Or هؤلاء هم إخوتي. هؤلاء هم إخوتي. These are my brothers. هؤلاء هم إخوتي. Those are my sisters. أولئك أخواتي. أولئك أخواتي. Those are my sisters. أولئك أخواتي. Or أولئك هن أخواتي. أولئك هن أخواتي. Those are my sisters. أولئك هن أخواتي. These are my copybooks. هذه دفاتري. هذه دفاتري. These are my copybooks. هذه دفاتري. Or هذه هي دفاتري. هذه هي دفاتري. These are my copybooks. هذه هي دفاتري. This or it is extraordinary. هذا غريب. هذا غريب. This or it is extraordinary. هذا غريب. That or it is true. ذلك حقيقي. ذلك حقيقي. That or it is true. ذلك حقيقي. The demonstrative pronouns are the demonstrative adjectives not followed by the article alif lam. Exercise 54. هذا خالي وهذه خالتي وذاك عمي وتلك عمتي. أي كتب تترجمون؟ هل جميع هؤلاء الصبيان إخوتك؟ يركب السائق في القاطرة والمسافرون في عربات السكة الحديد. هذه القوارب صغيرة جدا وتلك البواخر كبيرة جدا. لماذا تنصحون هؤلاء الأشخاص ولا تنصحون أولئك أيضا؟ أية جريدة أو مجلة يطبعون هنا؟ هذه كتب الجديدة لا كتب أخي، وتلك دفاتر لا دفاتر ابن عمي. 52nd lesson. The pronoun. Vocabulary. Military terms. An officer. ضابط. ضابط. An officer. ضابط. A soldier. عسكري. عسكري. A soldier. عسكري. Or جندي. جندي. A soldier. جندي. A foot soldier. عسكري بياده. عسكري بياده. A foot soldier. عسكري بياده. A horse soldier. عسكري سواري. عسكري سواري. A horse soldier. عسكري سواري. An artilleryman. طوبيجي. طوبيجي. An artilleryman. طوبيجي. A weapon. سلاح. سلاح. A weapon. سلاح. A gun. مدفع. مدفع. A gun. مدفع. A rifle. بندقية. بندقية. A rifle. بندقية. A revolver. مسدس. مسدس. A revolver. مسدس. Or فرد. فرد. A revolver. فرد. A bayonet. حربة. حربة. A bayonet. حربة. Or سنكة.
sinkah, a bayonet, sinkah, a dagger, khanjar, khanjar, a dagger, khanjar, a lance, a spear, rumh, rumh, a lance, a spear, rumh, a sword, a saber, sayf, sayf, a sword, a saber, sayf, the hill, al-qabdah, al-qabdah, the hill, al-qabdah, the war, al-harb, al-harb, the war, al-harb, the army, al-jaysh, al-jaysh, the army, al-jaysh, the infantry, al-biyadah, al-biyadah, the infantry, al-biyadah, the cavalry, as-sawari, as-sawari, the cavalry, as-sawari, the artillery, al-tubijiyyah, al-tubijiyyah, the artillery, al-tubijiyyah, a battalion, urdah, urdah, a battalion, urdah, a fortress, hisn, hisn, a fortress, hisn, the citadel, al-qal'ah, al-qal'ah, the citadel, al-qal'ah, to create, o khalaqa, khalaqa, to create, o khalaqa, to be silent, o sakata, sakata, to be silent, o sakata, to grant, a manaha, manaha, to grant, manaha, to play, a la'iba, la'iba, to play, la'iba, to dance, o raqasa, raqasa, to dance, raqasa, to seal, I khatama, khatama, to seal, khatama, to put in prison, o sajana, sajana, to put in prison, sajana, in spite of, raghman an, raghman an, in spite of, raghman an, at once, immediately, fil hal, fil hal, at once, immediately, fil hal, or halan, halan, at once, immediately, halan. Relative pronouns, singular masculine, alladhi, alladhi, singular masculine, alladhi, singular feminine, allati, allati, singular feminine, allati, plural. Note, the plural is only used when referring to persons. Endnote, masculine, alladhina, alladhina, plural masculine, alladhina, plural feminine, allawati, allawati, plural feminine, allawati, dual masculine, alladhani, alladhani, dual masculine, alladhani, or alladhaini, alladhaini, dual masculine, alladhaini, dual feminine, allatani, allatani, dual feminine, allatani, or allataini, allataini, dual feminine, allataini. Note, in colloquial Arabic, elli, pronounced elli, is used for all genders and numbers. Endnote. A. Relative pronouns, subject, who, which. It is I who have opened the door. أنا الذي فتحت الباب. أنا الذي فتحت الباب. It is I who have opened the door. أنا الذي فتحت الباب. It is God who created man. الله هو الذي خلق الإنسان. الله هو الذي خلق الإنسان. It is God who created man. الله هو الذي خلق الإنسان. Note, when the subject of the verb to be is followed in Arabic by a relative pronoun or the definite article, to avoid all ambiguity,
the verb to be must be expressed. End note. It is I who, it is you who, etc. are translated into Arabic in the form I am he or she who, you are he or she who, etc. When a noun is substituted for the personal pronoun, one must begin by translating the noun. This is a poet who has a great reputation. هذا شاعر له شهرة عظيمة. هذا شاعر له شهرة عظيمة. This is a poet who has a great reputation. هذا شاعر له شهرة عظيمة. The relative pronoun is suppressed in Arabic when it relates to a noun undetermined by the article. 53rd lesson. The pronoun. B. Complementary relative pronouns. Where are the rewards which I have gained? أين الجوائز التي كسبتها؟ أين الجوائز التي كسبتها؟ Where are the rewards which I have gained? أين الجوائز التي كسبتها? The relative pronoun which is rendered by joining to the following verb a conjunctive pronoun of the same gender and number as the noun to which the relative pronoun refers. The administration to which we have written المصلحة التي كتبنا إليها. المصلحة التي كتبنا إليها. The administration to which we have written المصلحة التي كتبنا إليها. The children on whom we have pity. الأولاد الذين نشفق عليهم. الأولاد الذين نشفق عليهم. The children on whom we have pity. الأولاد الذين نشفق عليهم. When in English the relative pronoun is the indirect object, the preposition to which is also attached the appropriate conjunctive pronoun is placed after the verb. The laws, the greater part of which they have studied. القوانين التي درسوا معظمها. القوانين التي درسوا معظمها. The laws, the greater part of which they have studied. القوانين التي درسوا معظمها. The engineer whose money they have stolen. المهندس الذي سرق نقوده. المهندس الذي سرق نقوده. The engineer whose money they have stolen. المهندس الذي سرق نقوده. When the relative pronoun of whom, of which, whose is the complement of a noun, the conjunctive pronoun is added to the latter. Here is a tree which I have planted. هذه شجرة زرعتها. هذه شجرة زرعتها. Here is a tree which I have planted. هذه شجرة زرعتها. This is a work the object of which is useful. هذا مؤلف موضوعه مفيد. هذا مؤلف موضوعه مفيد. This is a work the object of which is useful. هذا مؤلف موضوعه مفيد. If the complementary relative pronoun refers to an undetermined word, the relative pronoun is not expressed in Arabic, but the conjunctive pronoun is kept. هل رفضتم أن تقبلوا جميع الأشخاص الذين قدموا من السفر؟ اصفحوا عن هؤلاء الجنود والضباط. انظروا إلى هذه الحصون العظيمة. اصدقوا دائما ولا تكذبوا أبدا. هذه كتب دروسها مفيدة. أين التاجران اللذان سرقا الحادم منزلهما؟
ماذا عملوا بالسيوف والرماح والخناجر التي تركها هؤلاء الضباط لهم؟ هؤلاء هن السيدات اللواتي حضرن إلى دكاننا أول أمس. معظم هؤلاء الجنود بيدة والطوبيجية. أتركب القطار أم تذهب راكبا عربة؟ أين جميع النقود التي كسبتها؟ أتفهمون القوانين التي ترغبون أن تنشروها في الجرائد؟ Exercise 53. They are our friends' children who have gone into the garden. This is the school to which you wish to send your sons. We have servants who never tell lies. Divide singular all this money between my brother and between me. Will these drivers, note, السائقون, end note, also go with us? The houses in which you live are very small. Where are the people whose money they have stolen? These are foot soldiers, and those are cavalrymen. Why have they conveyed all the guns, revolvers, note, al-musaddasat, end note, bayonets, note, al-hirab, end note, spears, swords, and daggers? Where are the exercises of which we have translated the greater part? Here are works, note, mu'allifat, end note, the object of which is very useful. It is we who came this morning. 54th lesson. The pronoun. Interrogative pronouns. Who has gone out today? من خرج اليوم. من خرج اليوم. Who has gone out today? من خرج اليوم. Who are these persons? من هؤلاء الأشخاص. من هؤلاء الأشخاص. Who are these persons? من هؤلاء الأشخاص. The interrogative pronoun men corresponds to the English who. What is your name? مسموك. مسموك. What is your name? مسموك. What is this manifestation? ما هذه المظاهرة? ما هذه المظاهرة? What is this manifestation? ما هذه المظاهرة? The interrogative pronoun ما corresponds to the English what. Which, singular, feminine. أيتها. أيتها. Which, singular, feminine. أيتها. Which of the books? أي الكتب. أي الكتب. Which of the books? أي الكتب. The interrogative adjective أي is the interrogative pronoun when it is not followed by an undetermined noun. Indefinite pronouns. Someone, anybody. أحد. أحد. Someone, anybody. أحد. Something, anything. شيء. شيء. Something, anything. شيء. Note, أحد and شيء used in a negative sentence respectively signify nobody, nothing. End note. Each, every one. Masculine. كل واحد. كل واحد. Each, everyone. Masculine. كل واحد. No one, nobody. Masculine. ولا واحد. ولا واحد. No one, nobody. Masculine. ولا واحد. Nothing, none. ولا شيء. ولا شيء. Nothing, none. ولا شيء. They write. يكتبون. يكتبون. They write. يكتبون. Exercise 54. من خلق الإنسان؟ الله هو الذي خلقه.
ما هذا القاموس وما هذه النسخ أيهم فقراء وأيهن غنيات من هؤلاء الضباط الذين يحملون أسلحتهم هل رقص أحد هنا أمس؟ لم يرقص أحد هنا لا أمس ولا اليوم أخرج حالا من هذا المكان لا أخرج منه رغما عنك هل معك نقود الآن؟ ما معي شيء من يختم هذه الأوراق؟ لم يخرج أحد من الكنيسة إلى الآن اسكت وإلا أطردك من البيت لا أسكت ولا تقدر أن تطردني من هنا ما أسماء بناتكم الصغار؟ ماذا يعمل أولئك الجنود في تلك الحصون؟ Exercise 55. What keys are these? They are the keys of the garden gate. Has any one of these pupils gone out this morning? No, no one has gone out. Have you any money in the cupboard? Have you, singular, anything in your pocket? No, I have nothing. Why did you do, feminine, that in spite of me? Who are these learned men and these poets? They will dance till midnight. Leave, singular, this room immediately. No, I shall not leave it. This person has gained no reward this year. Who put these poor soldiers in prison? What flowers have you gathered? Do you know these gentlemen? Which? Each of us will write a page in this copybook. Do not rub out what I have written. Be quiet, feminine, or go out from here. Who are they who have arrived from the voyage? Nobody went with me. No one can know what will happen to him. End of part 2 of A Practical Arabic Course. End of lessons 51 to 54 from A Practical Arabic Course by E. Nematallah and E. Chevalier. Recording by Abu Jalal. Recorded in Oxford, England.